Thank you everyone for giving me this opportunity. Thank you MSME Chamber of India for providing me this opportunity to speak in front of you about the life insurance. When we talk about life insurance, आपल्याला फक्त एकच माहिती असतं, लाईफ इन्शुरन्स म्हणजे LIC, राईट. पण इन्शुरन्स इज व्हेरी वास्ट सब्जेक्ट, राईट. खूप वास्ट असा सब्जेक्ट आहे, वेर इन वी डू हॅव डिफरंट ऑप्शन्स फॉर MSMEs ऑल्सो. मला एक प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे. इथे जे लोक आहेत त्यांना हे माहिती आहे का की MSMEसाठी लाईफ इन्शुरन्समध्ये अशा काही स्कीम्स आहेत. फॉर एन एक्झाम्पल जसं एम्प्लॉय स्कीम आहे, कीमॅन इन्शुरन्स आहे, किंवा मग त्याच्यामध्ये MWPA आहे. अशा काही स्कीमबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का, वेर इन यू कॅन सेव्ह कॉर्पोरेट टॅक्स अंडर सेक्शन 37(1). फर्स्ट ऑफ ऑल आय वॉन्ट टू नो दॅट. प्लीज रेज युअर हँड इफ यू नो दॅट. So you are aware. So what about others? See, हा डिफरन्स आपल्याला लक्षात येत असेल आता ॲक्च्युली, कारण आपण लाईफ इन्शुरन्स जेव्हा बोलतो, लाईफ इन्शुरन्स म्हणजे फक्त LIC आपण तो घेतो फक्त ATCसाठी, जेव्हा आपल्याला ॲट द एंड ऑफ द फायनान्शियल इयर सेव्हिंग करायची असते, किंवा मग लाईफ इन्शुरन्स म्हणजे एक छोटी मोठी पॉलिसी आणि LIC डोक्यात येते, करेक्ट. पण सो विल बी सरप्राइज्ड की आता तुमच्यासारखे आता इथे जे उद्योजक आहे, wherein they can save their tax. So तुम्हाला जे टॅक्स लागतो that is say near about 25 to 30% on your profit, right? So that can be saved. पण तो कसा, तर तोच तुम्हाला मी डिटेलमध्ये सांगेल ॲक्च्युली. दॅट विल बी सेव्ड अंडर सेक्शन 37(1). मग हे काय आहे, कशा ह्या स्कीम्स काम करतात. अँड टुडे आय एम रिप्रेझेंटेटिंग टाटा लाईफ इन्शुरन्स कंपनी. मला असं वाटतं की तुम्ही याच्या अगोदर पण असे इव्हेंट्स तुम्ही अटेंड केले असतीलच, राईट. पण तुम्हाला असं काही काउंटर झालं आहे का, कुठली एखादी लाईफ इन्शुरन्स कंपनी आली आहे आणि ती तुम्हाला MSMEबद्दल सांगते आहे आणि वेर इन यू कॅन सेव्ह दिस कॉर्पोरेट टॅक्स. कधी हे तुम्ही काउंटर झालं आहेत का अशा सिच्युएशनला, किंवा असे तुम्ही इव्हेंट्स अटेंड केलेले आहेत का? आय डाऊट बहुतेक नसेलच, ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट टाटा, कारण टाटा इज रनिंग दिस ऊर्जा कॅम्पेन. बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडेल की हे टाटाचं ऊर्जा कॅम्पेन काय आहे. सी, ऊर्जा एक असं आहे की जे MSMEला MSMEचं कॅम्पेनिंग करतं, म्हणजे तुमच्यासारखे जे छोटे मोठे उद्योजक आहेत त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचतो आणि तुम्हाला हेल्प करतो काही स्कीम्स प्रोव्हाइड करून, वेर इन यू कॅन सेव्ह युअर टॅक्स ॲक्च्युली, ठीक आहे. मग फक्त टॅक्सेस फक्त वाचतो का, तर नाही. जसं आता बऱ्याचदा मी आता एक जण बोलत होते की एम्प्लॉईज राहत नाहीत, टिकत नाहीत, बरोबर आहे की नाही. त्यांचा प्रश्न होता की इथे त्यांना थोडंसं बिझनेसमध्ये ग्रोथ करण्यासाठी काही सिच्युएशन्सला किंवा काही सिच्युएशन्स असे आहेत की त्या प्रॉब्लेमॅटिक बनत चाललेल्या आहे. जे त्यांचं मॅनिंग आहे ते त्यांची स्टेबिलिटी नाही आहे ना, ते रिटेन्शनचा रेशिओ फार कमी आहे, ठीक आहे. दॅट इज वाय डिफरंट टाईप ऑफ ऑर्गनायझेशन्स रन डिफरंट काइंड ऑफ स्कीम्स, सो दॅट आपल्याला माहिती आहे आता अक्रॉस इंडिया म्हणा, वर्ल्ड म्हणा, डिफरंट काइंड्स ऑफ बिझनेसेस आहेत आणि तिथे रिक्रुटमेंट बिकम्स अ व्हेरी क्रुशियल इट प्लेज व्हेरी क्रुशियल रोल ॲक्च्युली. इट इज अ tedious जॉब just to retain that employee. Employer thinks ki what all benefits we can give to the employees so that he'll be retained with us or she will be retained with us and can be will help us in our growth actually. सो हेच म्हणजे याच्याबद्दलच ते आहे. म्हणजे आता जेव्हा एम्प्लॉईज, मग ह्या एम्प्लॉय स्कीम्स कशा असतात की आपण एकदा रिक्रुटमेंट करतो, रिक्रुटमेंटसाठी पण कॉस्ट मॅटर करते. एखादा एम्प्लॉई आला की त्याने आपल्यासोबत राहावं, त्याच्यामध्ये ग्रोथ जसं आहे, जसं आता बोनस, फॉरेन ट्रिप्स, ठीक आहे, त्याच्यानंतर इन्शुरन्स स्कीम्स, हेल्थ स्कीम्स, हे सगळं प्रोव्हाइड करतं, ठीक आहे. मग ह्यापैकीच एक आहे एम्प्लॉय स्कीम. जर एखादी कंपनी असेल जसं प्रायव्हेट लिमिटेड, मग आपण हे कुणाकुणाला देऊ शकतो. वाय इट इज इम्पॉर्टंट, दिस इज इम्पॉर्टंट टू रिटेन द एम्प्लॉईज. कारण त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काही एम्प्लॉईज असे असतात की ते खूप इम्पॉर्टंट असतात, दे प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. म्हणजे जर ते सोडून जात असतील तर दॅट कॅन नॉट बी, दॅट इज नॉट अफोर्डेबल टू द ऑर्गनायझेशन ॲक्च्युली, ठीक आहे. मग ते गेल्यानंतरचा तो लॉसेस जो ऑर्गनायझेशनला फेस करावे लागतात, म्हणून तो एम्प्लॉई सोडून जाऊ नये म्हणून त्याच्यासाठी काय ह्या स्कीम्स अरेंज केलेल्या असतात ॲक्च्युली, ठीक आहे. आणि एम्प्लॉई का थांबेल, एम्प्लॉई पण आपलं बेनिफिट बघतो, बिकॉज ऑर्गनायझेशन इज थिंकिंग फॉर मी ॲक्च्युली, फॉर मी, फॉर माय फॅमिली,
for my health, for my children's future. So they are organization also worried about my family. So that is also important. म्हणून विन विन सिच्युएशन दोघांसाठीही आहे, एम्प्लॉयरसाठी पण आहे आणि एम्प्लॉईजसाठी पण आहे. ही एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट बघा, आता ह्याच्यात कुठल्या स्कीम्स आहेत, जसं वेन आय टॉक्ड अबाउट दिस एम्प्लॉयर एम्प्लॉई स्कीम. मग ह्याच्यामध्ये 2 प्रकारच्या स्कीम्स असतात. वन इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ए, जिथे एम्प्लॉयरचा काय बेनिफिट असतो, एम्प्लॉयर तुमच्यासाठी एक लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करतो. फॉर एक्झाम्पल एक डिरेक्टर आहे, डिरेक्टर आणि त्यांच्याकडे एक एम्प्लॉई असे आहेत की ही प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ॲक्च्युली. सो देन इन दॅट केस व्हॉट ही डू, लाईफ इन्शुरन्ससाठी एक मोठा प्रीमियम पे केला जातो आणि तो एक्सपेन्समध्ये दाखवून टॅक्स सेव्ह करू शकतात अंडर सेक्शन 37(1). ठीक आहे, हे एक आहे. मग ह्याच्यामध्ये आता हे आहे की मग ही जी बेनिफिट आहे तर 37मध्ये त्यांना ते एक्सपेन्समध्ये दाखवून टॅक्स सेव्ह करतात, एम्प्लॉई पण रिटेन होतो. मग ती पॉलिसी जी आहे ती एम्प्लॉईच्या पण बेनिफिटसाठी असते, कारण ती पॉलिसी नंतर असाईन केलं जाते. त्याच्यामध्ये भरपूर डिटेलमध्ये खूप गोष्टी आहेत ॲक्च्युली. मग हे तुमचे जे डाऊट्स आहे, मग काय असते हे स्कीम, विल डिस्कस इन डिटेल ॲक्च्युली. त्याच्यासाठी आमचा डेस्क पण इथे लागलेला आहे ॲक्च्युली, माझे सबऑर्डिनेट्स पण इथे आहे. इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट इन डिटेल अबाउट द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई स्कीम, एमध्ये असं असतं की एम्प्लॉयर प्रीमियम भरतो आणि एम्प्लॉई तिथे काय होतं त्याचं इन्शुरन्स कव्हर असतं. ठीक आहे, आणि मग एम्प्लॉई तिथे रिटेन होतो. दुसऱ्या केसमध्ये काय आहे की एम्प्लॉयर जे एम्प्लॉईज असतात तेच त्याच्यामध्ये काय असतात, प्रपोजर पण असतात, लाईफ इन्शुर्ड पण असतात आणि फक्त एम्प्लॉयर जे आहे ते प्रीमियम पे करता आणि टॅक्स सेव्ह करण्याचा बेनिफिट तिथे घेतो. तसं स्कीम अँड इन्शुरन्स पण आहे. की मॅन इन्शुरन्स म्हणजे काय, एकदम की पर्सन आहे, त्याच्यात लक्षात येतं की मॅन म्हणजे काय, की पर्सन फॉर दॅट ऑर्गनायझेशन. ठीक आहे, म्हणजे त्या व्यक्तीला जर काही झालं तर ती व्यक्ती जे काम करत असते, त्या स्किल्स ह्या त्या गोष्टी सगळ्या त्यांच्या सक्सेसमुळे, त्याच्या प्लॅनिंगमुळे ती ऑर्गनायझेशन कुठेतरी सक्सेसफुल झालेली असते. ठीक आहे, पण तो लास्ट तर भरून काढता नाही येत. मग तो ह्या फॉर्ममध्ये भरून काढला जातो की त्या की पर्सनच्या नावावरती की मॅन इन्शुरन्स काढला जातो. आणि इफ समथिंग गोज रॉंग इन केस ऑफ demise or something like that, so that loss can be covered from there. So अशा प्रकारच्या डिफरंट काइंड्स ऑफ स्कीम्स असतात, त्या रन केल्या जातात ॲक्च्युली लाईफ इन्शुरन्स कंपनीजच्या थ्रू. मग आज लाईफ इन्शुरन्स कंपनी फक्त टाटाच प्रोव्हाइड करते का, नाही, ह्या सगळ्याच कंपनीज प्रोव्हाइड करतात ॲक्च्युली. म्हणजे सगळ्याच कंपनीज हे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई स्कीम देऊ शकतात. पण आता सरप्राइझिंगली आज इथे एवढे सगळे लोक आहेत, बट दे आर नॉट अवेअर अबाउट दिस स्कीम ॲक्च्युली. राईट, नक्कीच तुम्हाला ह्या स्कीमचा फायदा होईल जर तुम्ही याबद्दल डिटेलमध्ये माहिती घेतली तर. हाऊ यू कॅन सेव्ह युअर टॅक्स, ठीक आहे, आणि हे तुमच्या बिझनेसमध्ये एम्प्लॉई रिटेन्शनसाठी कसं काम करू शकेल, तर डेफिनेटली अशा प्रकारच्या स्कीम्स तुम्हाला नक्कीच हेल्पफुल राहतील. राईट, मी एवढं बोलून माझं इथे ॲक्च्युली संपेल. आणि कुणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर यू कॅन आस्क मी राईट अवे, ऑर वी आर देअर टिल 3 o'clock, so that way also we can go ahead. Any questions from the audience? एक थोडी आयडिया आली आहे का, अजून काही डाऊट्स असतील यू कॅन आस्क मी ॲक्च्युली. बरोबर, करेक्ट, व्हेरी गुड क्वेश्चन. टॅक्समध्ये कसा फायदा होईल सर, जसं फॉर एन एक्झाम्पल आता तुमची एखादी फर्म आहे, राईट, मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला कधी प्रॉफिट होतं कधी लॉस होतं, करेक्ट आहे. पण आता आपल्याला ह्या स्कीम करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला 3 वर्षांचं काय आहे फर्म ही प्रॉफिटमध्येच दाखवावी लागेल. जसं फॉर एन एक्झाम्पल तुमचं 1 लाखाचं 1 करोडचं उत्पन्न झालं यावर्षी, ठीक आहे, मग तुम्हाला टॅक्स लागतो फ्लॅट 25%, एक्सक्लुडिंग तुमचं बाकीचं जे काय त्याला GST किंवा एज्युकेशन सेस वगैरे सोडून 25% मी पकडते. तर 1 कोटीमधून तुमचे 25 लाख गेले, हे टॅक्समध्ये जाणार. तर दॅट कॅन बी सेव्ड. त्याच्यामध्ये तुम्हाला लिमिट नाही आहे प्रीमियम भरण्यासाठी. तर 25 lakhs to 25 lakhs you can pay as premium and you can save that under section 37(1) ॲक्च्युली. मग तिथे तो काय होतं, ती इन्व्हेस्टमेंट होते एम्प्लॉईसाठी, एम्प्लॉई रिटेन्शन होतं, तुम्हाला टॅक्समध्ये पण बेनिफिट होतो, कारण कालांतराने पुढच्या काही वर्षांमध्ये परत ते तुम्हाला मिळणारच आहे ॲक्च्युली, बिकॉज दिस पॉलिसी विल बी अगेन रिअसाइन्ड टू द ऑर्गनायझेशन. ठीक आहे, तिथे थोडाफार टॅक्स लागतो, बट दॅट इज अगेन, तुम्ही मला सांगा, जेव्हा तुम्ही काय म्हणता त्याला एक्सपेन्सेस दाखवण्यासाठी इन्फ्रावरती खर्च करता, कार खरेदी करता, तर त्यामध्ये काय होतं, कार घेतली तुम्ही एक्सपेन्समध्ये दाखवता, राईट. पण मग जी कार आहे मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला विचार करावा लागतो ॲप्रिशिएटिंग ॲसेट आणि डिप्रिशिएटिंग ॲसेट. तुम्ही जर त्या एक्सपेन्समध्ये दाखवलं तर कालांतराने कार ही एक अशी वस्तू आहे की ती तुम्हाला काय देणार, नेहमी डिप्रिशिएटिंग आहे. ते ॲप्रिशिएटिंग आहे का,
नाही, दॅट इज डिप्रेशिएटिंग. पण तेच तुम्ही जर लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये जर इन्व्हेस्टमेंट केली, मग त्याच्यामध्ये खूप सगळ्या खूप सगळे ऑप्शन्स तुम्हाला आहे ॲक्च्युली. जसं युलिप आहे, इक्विटीवाले ऑप्शन्स आहे, एन्डॉमेंटसारखे ऑप्शन्स आहे, टर्मसारखे ऑप्शन्स आहेत. तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही ते सेव्ह करून मी वर्स्ट सिच्युएशनमध्ये 6%चे जरी रिटर्न्स म्हणले तर अगेन इट इज ॲप्रिशिएटिंग युअर ॲक्च्युली मनी. सो दॅट इज वाय वी सजेस्ट दिस ऑप्शन. करेक्ट करेक्ट. नाही आता एक्झॅक्टली. बट टिल सम एक्सटेंट जसं मी सांगितलं की 25% जो तुम्हाला टॅक्स लागतो तो पूर्णपणे तुम्ही वाचवू शकता, जो तुम्हाला द्यायचा आहे. पण बऱ्याचदा काय करतात तर आपण 25% वाचवतो टॅक्स नाही. वी हॅव टू शो ॲक्च्युली वी पे सम टॅक्स, बट आउट ऑफ दॅट यू कॅन सेव्ह दिस वे ॲक्च्युली. कारण 25% का होईना तिथे तुम्हाला काय मिळतो, टॅक्समध्ये रिलीफ मिळतो आहे. सो ॲज आय सेड की अगेन ते तुम्हाला परत मिळणारच आहे आफ्टर सर्टन इयर्स, बिकॉज यू हॅव टू रिअसाइन दॅट पॉलिसी ॲक्च्युली. तो एक त्याच्यामध्ये तो रिअसाइनिंग पिरियड यू हॅव टू मेन्शन दॅट ॲक्च्युली. येस, दॅट कंडिशन इज देअर that firm should show profit for last 3 years. That is the first condition actually, because your firm should be in profit for last 3 years. Any more question? I hope I answered your question actually. Yeah. Any more question? मला असं वाटतं की जिथे इथे एवढे सगळे उद्योजक आहेत त्यांना याबद्दल भरपूर प्रश्न असायला पाहिजे ॲक्च्युली. कारण डेफिनेटली आम्ही नक्कीच तुम्ही 1-to-1 जर भेटलात तर डेफिनेटली विल बी रिअली हेल्पफुल टू यू ॲक्च्युली इन युअर ग्रोथ ॲक्च्युली. वी विल बी इन अ पोझिशन टू हेल्प यू आउट डेफिनेटली. ठीक आहे. I would urge you all to give us your contact details. If you are busy right now, we can get in touch with later on also. My colleagues are there sitting just beside you only, so you can just share your contact details and later on we can get in touch with you. Is that okay? Yes. So I hope I have answered and no questions further. Thank you so much. Thank you all once again. Thank you. Now I would like to invite Mr. Gajanan Shirke, franchisee manager, Wari Energy. नमस्कार, मैं गजानन शिरके, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वारी एनर्जीज को. आई एम हैंडलिंग मराठवाड़ा रीजन्स फ्रॉम लास्ट 2 years. Currently we have 3 partners in Aurangabad, authorized selling partner, Ajay Industry from Waluj, corporate associate from heart of the city, Trimurti Chowk, and one of from Bright Solar, Sidco bus stand. वारीबद्दल मी तुम्हाला सर्वात प्रथम असं सांगू इच्छितो की वारी जी आहे ती इंडियाची सगळ्यात मोठी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे, जिचा सध्याचा जो मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपॅसिटी आहे तो 12 मॅन्युफॅक्चरिंग जी कॅपॅसिटी आहे 12 GW जी आहे. वारी जे आहे लास्ट 36 क्वार्टर्सपासनं Tier 1मध्ये आहे, जे इंडियातली लास्ट 4 क्वार्टर्समध्ये एकही सोलार मॉड्यूल मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी त्याच्यामध्ये इलिजिबल झालेली नाही आहे. तर आपण एकंदरीत विचार करायला जर गेलो तर वारी अशी सोलार मॉड्यूल मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे की ज्या चायनानंतर वर्ल्ड वाईड जे मॅन्युफॅक्चरिंग आहे किंवा इम्पोर्ट किंवा एक्सपोर्ट जर बघायला गेलं तर वारीचं सर्वात जास्त आहे. तर त्या संदर्भात आपण पुढे बघूया. परत त्यानंतर आपण या प्रेझेंटेशनमध्ये असंही बघणार आहोत की स्मॉल इंडस्ट्रीजसाठी टॅक्स बेनिफिट सोलारसोबत कसे आहेत, सोलारसाठी फायनान्स कसं वारी आणि इतर बँकांथ्रू आपल्याला मिळणार आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण प्रेझेंटेशनमध्ये बघणार आहोत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणायला गेलं तर कुठल्याही कंपनीवर आपण विश्वास कधी ठेवतो की आपल्याला त्या कंपनीचा विश्वासार्हता मिळवण्यासाठी ती कंपनी किती जुनी आहे आणि त्या कंपनीचा पोर्टफोलिओ काय आहे हे आपल्याला बघायला हवं असतं. तर वारी जी आहे ती 33 years ओल्ड कंपनी आहे,
जिची सुरुवात 1990मध्ये सुरू झाली होती आणि आत्तापर्यंत वारी जे 33 मेगावॅटपासून सुरुवात झाली होती ती आता 12 गिगावॅटपर्यंत मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी सुरू झालेली आहे सर. जसं मी पहिले सांगितलं की Tier 1मध्ये जे आहे भारतीय जी कंपनी आहे त्यामध्ये फक्त वारीच ही जी एक कंपनी आहे जी लास्ट 4 क्वार्टरपासून एकच कंपनी क्वालिफाईड झालेली आहे. जसं बघायला गेलं आपण तर 35 क्वार्टरपासून एक पण क्वार्टर जो आहे Tier 1साठी वारीने मिस नाही केलेला, पण लास्ट 4 क्वार्टरपासून फक्त वारीच ही एक एनर्जी कंपनी आहे जी कॅपेबल आहे. वारीचा प्रोडक्ट पोर्टफोलिओ बघितलं तर सोलार मॉड्यूल्स, सगळ्यात महत्त्वाचं जे आता आहे की आपल्याकडे एनर्जी सोल्युशन्स, आपल्याला स्टोरेज सोल्युशन जे आहे ते वारी प्रोव्हाइड करते लिथियम अँड बॅटरीसोबत. त्यानंतर वॉटर हीटर पंप्स, त्यानंतर सोलार पंप्स, शेतीसाठी लागणारे पंप्स, हे सगळे प्रोडक्ट्स वारीचे आहेत. ते आपण एकदा बघू शकतो पुढे. जसं मी पहिले सांगितलं की वारीचं स्टार्टिंग जे आहे 1990पासून सुरू झालं आहे. 2017मध्ये वारीने एक प्रोजेक्ट केला होता जो होता 4.9 मेगावॅटचा. 100 डेज मध्ये तो फक्त कमिशनिंग करून दिला होता व्हिएतनाममध्ये वारीने. 2017मध्ये हा प्रोजेक्ट जो केला होता तो व्हिएतनाममध्ये केला होता. 2007मध्ये वारीने सोलार मॉड्यूल मॅन्युफॅक्चरिंग चालू केले. तर आत्ता जेव्हा 2007ला 30 मेगावॅटपासून जी कंपनी सुरू झाली होती ती आता 12 गिगावॅट सोलार मॉड्यूल मॅन्युफॅक्चरिंग आहे प्लस 5.4 गिगावॅट सेल मॅन्युफॅक्चरिंग आहे सर. आता सगळ्यात महत्त्वाचं की वारीच का चूज करायला पाहिजे आपले सोलार प्रोडक्ट घेण्यासाठी किंवा सोलार प्रोजेक्ट इन्स्टॉल करण्यासाठी, कमिशनिंग करण्यासाठी. तर वारीकडे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 100+ डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन्स आहेत जे तुम्हाला कुठल्याही सर्टिफिकेशनसाठी बाहेर कुठेही न जाता तुम्हाला पूर्ण सर्टिफिकेशन वारी मॉड्यूल्समध्ये मिळतील. प्लस 40+ इंटरनॅशनल सर्टिफिकेशन्स वारीकडे आहेत. त्यानंतर कस्टमर कनेक्ट नेटवर्क, इन हाऊस टीम वारीकडे आहे जी स्पेशली EPC प्रोजेक्ट सोलार मॅन्युफॅक्चरिंगच्या नंतर जेव्हा इन्स्टॉलेशन कमिशनिंग असते त्यासाठी स्पेशल टीम जी आहे ती वारीकडे अवेलेबल आहे. हे काही एक्झाम्पल आहेत जे वारीने वर्ल्ड वाईड इन्स्टॉल केलेलं आहे, कमिशनिंग केलेलं आहे. त्यामध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं व्हिएतनामचा 100 डेजमध्ये कमिशनिंग केलेला प्रोजेक्ट आहे 50 मेगावॅटचा. त्यानंतर गुजरातमध्ये अदानी पॉवरला पण आपण एक प्रोजेक्ट करून गेलं आहे 40 मेगावॅटचा. यामध्ये महाराष्ट्राचे जर काही बघायला गेलं तर आपण महाराष्ट्र सिम्प्लेससाठी 1800 किलोवॅट जो नाशिकमध्ये आहे, 700 किलोवॅट ड्राईव्ह लाईनसाठी करून दिलेला आहे. हे सगळे प्रोजेक्ट जे आहेत ते आपण पूर्ण ऑल इंडियामध्ये करतो आहे. जसं कराड साहेबांनी सांगितलं की जायकवाडीमध्ये फ्लोटिंग सोलारचं जे आहे तेच आपण यापूर्वीच 1 मेगावॅटचा NTPCला सुरतमध्ये हा प्लॅन केलेला आहे फ्लोटिंग सोलारचा. तर ही सुद्धा सर्विस आपल्याकडे, हे जे मॉड्यूल आहे ते सुद्धा आपल्याकडे अवेलेबल आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी आहे की सोलार प्लॅन टाकण्यासाठी किंवा सोलार इन्स्टॉलेशनसाठी सर्व्हिसेस किंवा फायनान्शियल सपोर्ट काय आहे. तर वारीचा आणि SBIचा जो टायप आहे, वर्ल्ड बँक थ्रू जो फंडिंग येतो आहे सोलार इन्स्टॉलेशनसाठी, तर त्यामध्ये वारी विथ SBI टायप आहे ज्यामध्ये 80% फायनान्स विदाउट कोलॅटरल सँक्शन होते. त्यासाठी काही इझी डॉक्युमेंट्स आणि गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला अजय इंडस्ट्रीचं इथं स्टॉल आहेत, टेबल आहे, तिथे तुम्हाला योग्य ती तिथे माहिती मिळेल. यामध्ये 2-3 गोष्टी बघण्यासारख्या अशा आहेत की याचा फक्त 72 तासामध्ये ॲप्रुव्हल आणि सँक्शन आहे आफ्टर द डॉक्युमेंटेशन. प्रोजेक्ट कमिशनिंग आणि इन्स्टॉलेशनसाठी पूर्ण 80% विदाउट कोलॅटरल SBI फायनान्स करते. त्यासाठी तुम्ही अजय इंडस्ट्रीजसाठी आमचे ॲथोराईज पार्टनर जे आहे किंवा बीडमधनं पॉवर केअर आहे, औरंगाबादमधनं कॉर्पोरेट असोसिएट संदीप सावंत सर आहेत, यांच्याशी कनेक्ट करू शकता. ही एक जी आहे SBIची डॉक्युमेंट लिस्ट आहे की याप्रमाणे आपल्याला 80% विदाउट कोलॅटरल फायनान्स आपण घेऊ शकतो. यासाठी तुम्हाला आमची टीमकडनं व्यवस्थित माहिती मिळेल. आमचे ट्रस्टेड कस्टमर कोणते आहेत तर आपण बघू शकता अमूल आहे, त्यानंतर आदित्य बिर्ला आहे,
हे डोमेस्टिक कस्टमर्स आहे, त्यानंतर इंटरनॅशनल कस्टमर्सची पण माहिती दिली आहे. एखादी बँक जी आहे ती कधी आपल्याला फायनान्स करते की ज्या प्रोजेक्टसाठी आपण जे मटेरियल वापरतो आहे ते कुठल्या कंपनीचं आहे, कुठल्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीचं आहे. तर एवढ्या ज्या बँक आहेत या सगळ्या आपल्याकडे लिस्टेड आहेत, ज्यांच्याकडनं आपल्याला विथ हेल्प वारी आपल्याला लोन मिळू शकते. तर हे बँकेबिलिटीसाठी तुम्हाला ही हेल्प होऊ शकते. यानंतर मी मिस्टर राहुल राजपूत यांना इन्व्हाइट करतो की जे आपल्याला टॅक्स बेनिफिट आफ्टर सोलार कमिशनिंगच्या नंतर कसं करू शकतो यासाठी तुम्हाला सांगू शकतो. अजय इंडस्ट्री हे एक आमचं ऑथोराईज चॅनल पार्टनर आहेत जे वाळूज संभाजीनगरमध्ये आहेत. ते तुम्हाला यापुढे या संदर्भात सांगतील. हॅलो एव्हरीवन, थँक्यू गजानन. जसं गजानननी सांगितलं, वारी इज अ ट्रस्टेड नेम फॉर युअर सोलार नीड्स. आता मी तुम्हाला 2-3 गोष्टी याच्याबद्दल अजून सांगेल. वेन यू इन्स्टॉल अ सोलार सिस्टम, you can save huge on tax margins as well. You have a benefit of accelerated tax depreciation 40%, 40% and 20% for consecutive 3 years. Secondly, जसं गजानननी आता तुम्हाला SBIच्या सौरशक्ती स्कीमबद्दल सांगितलं, त्याच्यामध्ये आम्ही 4 करोडपर्यंत कोलॅटरल फ्री फंडिंग अवेलेबल करून देतो. तुमच्या इंडस्ट्रियल नीड्ससाठी जर तुम्हाला सोलार बसवायची इच्छा असेल आणि आता आपल्या कॅपिटलमधनं आपल्याला तो पैसा डायव्हर्ट करायचा नसेल, सो वी आर देअर फॉर यू. तुम्ही जे आता इलेक्ट्रिसिटी बिल सध्या भरताय त्याच्यामधलाच काही चंक आम्ही EMIमध्ये डायव्हर्ट करून, म्हणजे तुम्हाला ॲडिशनल बर्डन येणार नाही, अशा सोल्युशनमध्ये आम्ही काम करू शकतो. सेकंडली, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून आता महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा MERCने एक ड्राफ्ट पारित केलेला आहे. थोड्या दिवसात तो लॉमध्ये कन्वर्ट होईल. त्याच्यामध्ये ग्रीन ओपन ॲक्सेसमध्ये जर तुमच्याकडे रूफ अवेलेबल नसेल, इफ यू हॅव अ इंडस्ट्री जिथं डस्टिंगचा प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही रूफवर सोलार लावू शकत नाही, इफ यू हॅव अ इंडस्ट्री जिथं तुमच्याकडे रेंटेड प्रिमायसेस आहे, और इफ यू हॅव अ इंडस्ट्री जिथं तुम्हाला तुमचा रूफ कॅपेबल नाही आहे की तो सोलारचा लोड सस्टेन करेल, त्या केसमध्ये तुम्ही एका व्यतिरिक्त लँडवर सोलार सिस्टीम लावून ती पॉवर तुमच्या बिझनेससाठी वापरू शकता. याच्याबद्दल तुम्हाला जीही माहिती या गोष्टींसाठी लागणार असेल तर आमचा इथं स्टॉल आहे. यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस अँड विल बी हॅपी टू असिस्ट यू. थँक्यू एव्हरीवन. Thank you, Mr. Shirke. Now I would like to invite Mr. Imran Khan, Business Development Manager from MCX, Multi Commodity Exchange of India, and he is going to talk on metals hedging, risk management. नमस्कार, माझं नाव इम्रान खान आहे आणि मी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCXमध्ये ॲज अ बिझनेस डेव्हलपमेंट मॅनेजर म्हणून काम बघतोय. फायनान्शियल मार्केटमध्ये मी मागच्या 20 वर्षापासून आहे आणि विविध एक्सचेंजेसमध्ये मी मागच्या 7 ते 8 वर्षापासून बिझनेस डेव्हलपमेंटचं काम बघतोय. मराठी सर्वांना कन्व्हिनियंट आहे. बेसिकली सकाळपासून आपण वेगवेगळ्या विषयांवर जी सगळी चर्चा बघितली त्याचं एक बेस होतं की SME च्या बिझनेसला कसं वाढवायला पाहिजे, इन्शुरन्सच्या माध्यमातलं कसं त्याला सेव्ह करायला पाहिजे. त्याच माध्यमातनं सर्वात महत्त्वाची जी रिस्क असते कोणत्याही इंडस्ट्रीला किंवा मॅन्युफॅक्चररला किंवा प्रोसेसरला किंवा SMEला, ते म्हणजे एक प्राईस रिस्क असते. रॉ मटेरियलची व्होलॅटिलिटीची प्राईस रिस्क असते आणि ही प्राईस रिस्क जी आहे त्या व्होलॅटिलिटीमधनं आपल्याला कसं आपलं मार्जिन वाचवता येईल त्याच्याबद्दल आपण जाणून घेऊया. तर बेसिकली MCX हे काय आहे? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या अंडरमध्ये, मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्सच्या अंडरमध्ये एक इंडिपेंडेंट रेग्युलेटर बॉडी आहे ज्याचं नाव आहे SEBI, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ज्याच्या अंडरमध्ये वेगवेगळे एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड होत असतात. जसं BSE आपण ऐकलेलं असेल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज. तसंच MCX हे पण एक कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह एक्सचेंज आहे, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ज्याच्यामध्ये 2003 डिसेंबरपासनं कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हचा हे प्लॅटफॉर्म इंडियन्ससाठी ट्रेडिंगसाठी अवेलेबल आहे आणि याच्यामध्ये 13 विविध प्रकारचे प्रॉडक्ट अवेलेबल आहे. टोटल 91 कमोडिटीज अलाउड केलेली आहे SEBIनं.
त्या 91 कमोडिटीजमधनं 13 प्रॉडक्ट आणि 22 कॉन्ट्रॅक्ट MCSच्या प्लॅटफॉर्मवर आपल्याला ट्रेडेबल आहे, अवेलेबल आहे. ज्या 13 कॉन्ट्रॅक्ट अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकेल, लेड, झिंक, ॲल्युमिनियम, क्रूड, नॅचरल गॅस, कॉटन, रबर आणि कपास या सगळ्या 13 कमोडिटीजमध्ये 22 कॉन्ट्रॅक्ट आपल्याला ट्रेडिंगसाठी अवेलेबल आहे. पण नेमकं आपल्याला वाटतं की फक्त हे जे एक्सचेंजेस आहे ते एक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्म आहे. तर बेसिकली इन्व्हेस्टमेंटपेक्षा जास्त हा एक हेजिंग प्लॅटफॉर्म आहे. प्लॅटफॉर्म बनलेला आहे हेजिंगसाठी. नेमकं हेजिंग म्हणजे काय? हेज म्हणजे कुंपण, हिंदीमध्ये बचाव. कशापासनं? आपली जी फायनान्शियल रिस्क आहे त्या फायनान्शियल रिस्कला हेज करण्यासाठी, बचाव करण्यासाठी हे डेरिव्हेटिव्ह प्लॅटफॉर्म आपल्यासाठी अवेलेबल आहे. तर कशा प्रकारे आपण या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून आपल्या ॲसेटचा किंवा कमोडिटीचा जे प्राईस रिस्क आहे ते मिटिगेट करू शकतो, संपवू शकतो, त्याच्याबद्दल आपण जाणून घेऊया, बघून घेऊया. तर बेसिकली मी तुम्हाला जसं म्हटलं की 13 प्रॉडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग और हेजिंग. पण या 13मधनं जे मेटल आहे, बेसिकली आपण ज्याला नॉन फेरस मेटल म्हणतो, तर त्या नॉन फेरस मेटलमध्ये मेजरली कॉपर आणि ॲल्युमिनियम आणि लीड, निकेल, झिंक हे जे कमोडिटीज आहे याच्या माध्यमातून आपण हेजिंग करू शकतो. तर कोणत्या प्रकारे करू शकतो आणि त्याच्यामधले बेनिफिट काय आहे आणि डेरिव्हेटिव्ह प्लॅटफॉर्मवर का करायचं? आता मी एक सोपा एक्झाम्पल देतो हेजिंगसाठी. की फॉर एक्झाम्पल समजा की मी एक ज्वेलर आहे आणि मी 100 किलो गोल्ड कॅपिटल म्हणून इन्व्हेस्ट केलं माझ्या ज्वेलरी शॉपमध्ये. आता ते जे समजा फॉर एक्झाम्पल मी 50,000च्या रेटनं गोल्ड घेतलं आणि कॅपिटल म्हणून इन्व्हेस्ट केलं, तर हे गोल्ड मी तेजीमंदीसाठी तर घेतलेलं नाही आहे, त्याच्यावर मार्जिनवर ट्रेड करून मी प्रॉफिट बनवण्यासाठी घेतलेलं आहे, राईट. तसंच मी जर प्रोड्युसर आहे, कॉपर माझं बेस रॉ मटेरियल आहे किंवा ॲल्युमिनियम माझं रॉ मटेरियल आहे, तर मी जे रॉ मटेरियल परचेस करतो तो माझा फायनल प्रॉडक्ट नाही आहे, पण फायनल प्रॉडक्ट मी विकताना ते मार्जिन माझी जी असते ते मला पाहिजे असते. त्याच्यामधला होणारा व्होलॅटिलिटी जे आहे, प्राईस रिस्क जे आहे ते मला नको आहे. तर एका दिवसात माझं 100 किलो गोल्ड किंवा माझं जे काही मी रॉ मटेरियल खरेदी केलेलं आहे ते विकलं जाणार नाही आहे. तर त्याच्यासाठी एका दिवसात जर विकलं जाणार नाही आहे तर त्याचे प्राईस तर दर दिवसात 2-3 वेळा खाली वर किंवा कंटिन्युअसली व्होलाटाईल आणि व्हेरिएंट होत असेल, तर त्या प्राईस जे आहे ते वाचवण्यासाठी आपण डेरिव्हेटिव्ह प्लॅटफॉर्मवर त्याची अपोजिट पोझिशन घेऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल जसं मी सांगितलं की 100 किलो गोल्ड मी ॲज अ कॅपिटल इन्व्हेस्ट केलेलं आहे. ॲट द सेम टाईम मी काय करणार, जेव्हा माझं मी फिजिकल ॲसेट घेतलं आहे, रॉ मटेरियल घेतलं आहे, त्याचवेळी मी फ्युचर्सच्या माध्यमातून तेवढ्याच क्वांटिटीचं रॉ मटेरियल सेल साईडमध्ये उभं राहील कॉन्ट्रॅक्टमध्ये. आणि सेल साईडमध्ये उभं राहिल्याने होणार काय की जे प्राईस मुवमेंट आहे ती माझी लॉक होईल. म्हणजे 50,000च्या प्राईजमध्ये जर मी गोल्ड घेतला फिजिकलमधनं, त्याच 50,000च्या प्राईजमधनं जे फ्युचर्स मार्केट आहे तिथं मी शॉर्ट करेल, सेल साईडमध्ये जाईल आणि त्याच्या माध्यमातून होणार आहे की प्राईस कुठंही गेले वर खाली तर मला त्याच्यामधला काहीही फरक पडणार आहे. फ्युचरमध्ये मला नुकसान होणार पण ते इक्वल 0 होणार. तसंच जर प्राईस खाली गेले तर मला फिजिकल ॲसेटमध्ये नुकसान होणार पण मला फ्युचर्सच्या माध्यमातून त्याच्यामधनं प्रॉफिट भेटणार. एंड लेवल माझं जे रिस्क आहे ते 0 होईल. याला म्हणतात प्राईस रिस्क मिटिगेशन. आता मायनर असू द्या, रिफायनर असू द्या, प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चरर असू द्या किंवा रिसायकलर असू द्या, सर्वांसाठी बेसिकली प्राईस रिस्क हे खूप महत्त्वाचं प्रकार आहे. आता डेरिव्हेटिव्ह प्लॅटफॉर्मवर ट्रेड करताना बेनिफिट काय आहे, का डेरिव्हेटिव्ह प्लॅटफॉर्मवर जायचं आणि का नाही आपल्या दुसऱ्या म्हणजे अनरजिस्टर्ड लोक असे पण मार्केटमध्ये आहेत जे कच्च्यामध्ये डब्बामध्ये पण काम करतात. पण रजिस्टरमध्ये बेनिफिट काय आहे,
सर्वात मोठा बेनिफिट आहे लिव्हरेज. लिव्हरेज म्हणजे असं होतं की जेव्हा आपण कमोडिटी फ्युचरच्या माध्यमातून त्याच्या आपल्या पोर्टफोलिओला हेज करतो, तिथं तुम्हाला पूर्ण त्याची रक्कम द्यावी लागत नाही. फॉर एक्झाम्पल, जर कॉपरचा जे आपलं लॉट साईज आहे ते समजा 2.5 मॅट्रिक टनचा आहे, ज्याची व्हॅल्यू जी आहे अराऊंड समजा जवळपास आपल्याला 17 ते 18 लाख रुपये असतील, तर 18 लाख रुपयाला आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करायची गरज नाही. त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला 10 ते 15% जी मार्जिन असेल तेवढीच आपल्याला ॲज अ मार्जिन म्हणून द्यावी लागते. आणि त्या मार्जिनच्या माध्यमातून आपण ते कॉन्ट्रॅक्ट एका महिन्यासाठी कॅरी ओव्हर करू शकतो M2M कन्सिडर करून. म्हणजे हे झालं लिव्हरेज. म्हणजे आपल्याला पूर्ण रक्कमची तिथं गरज पडणार नाही, फक्त 10 ते 15 किंवा जे काही त्याची मार्जिन असेल त्या दिवसाची त्यानुसार आपण त्याला युटिलाइज करू शकतो. दुसरा असतो लिक्विडिटी. आता आपल्याला हे पण महत्त्वाचं आहे की आपल्याकडं जे आहे क्वांटिटी, तेवढी क्वांटिटी मी हेज कुठं करणार. म्हणजे जर माझ्याकडं फिजिकलमध्ये आहे तर सेलिंगसाठी मी कुणाकडं ते बघणार. तर इंडियासाठी देर इज ओनली वन प्लॅटफॉर्म MCX, ज्याच्याकडं दर दिवसात समजा एव्हरी डे जेवढे कमोडिटीमध्ये ट्रान्झॅक्शन होतात त्याचे जवळपास 88% ट्रान्झॅक्शन जे आहे तर MCXच्या प्लॅटफॉर्मवर होत असतात. म्हणजे भरपूर लिक्विडिटी आहे. म्हणजे तुम्ही तुमचं जे क्वांटिटी आहे ते एकदम सोप्यारित्या तिथं जाऊन तुम्ही हेज करू शकता. थर्ड आहे डायव्हर्सिफिकेशन. तर डायव्हर्सिफिकेशनमध्ये महत्त्वाचं हे आहे की जेव्हा तुम्ही तुमचं हेजिंग डेरिव्हेटिव्ह प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून करता, तुमची एक मोठी रिस्क जी प्राईस रिस्क आहे ते तुम्ही डायव्हर्स करून घेता आपल्या दुसऱ्या बिझनेसमधून. म्हणजे तुम्हाला त्या प्राईस रिस्कची चिंता करायची आता गरज नाही. तुम्ही फोकस करू शकता तुमच्या दुसऱ्या मार्केटिंगवर किंवा सेल्सवर अँड सो ऑन. चौथा आहे म्हणजे याच्यामध्ये हेजिंग, इन्फ्लेशन हेज. आता इन्फ्लेशन हेज हे एक महत्त्वाचं पार्ट आहे. आता इन्फ्लेशन हेज म्हणजे जेव्हा तुम्ही ऑलरेडी मार्केटमध्ये अशा प्रॉडक्टमध्ये डील करत आहात ज्याचं इन्फ्लेशनचं डायरेक्ट कन्सर्न आहे. कारण की इन्फ्लेशन म्हणजे महागाई. महागाई म्हणजे काय महाग होते? वस्तू. तर ऑटोमॅटिकली ते कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे आपलं जे बेस प्रॉडक्ट आहे त्याच्याशी संलग्नित आहे. म्हणजे जरुरी नाही की जर तुमचं फक्त कॉपरचा बिझनेस आहे तर त्याच्यामध्येच तुम्हाला इन्फ्लेशनचा चोट बसेल. की जे कन्सर्न प्रॉडक्ट आहे, जे सप्लिमेंट आणि अदर प्रॉडक्ट आहे, ॲल्युमिनियम आहे, लीड आहे, निकेल, इवन क्रूड ऑइल आहे किंवा दुसरे जे एनर्जी प्रॉडक्ट आहेत ते पण तुमच्या कॉस्टवर इम्पॅक्ट टाकतात. तर ऑटोमॅटिकली तुम्ही इन्फ्लेशनसाठी जे होणारे परिणाम आहेत त्याच्यापासून पण तुम्ही स्वतःला हेज करू शकता. ट्रान्सपरन्सी, तर तुम्हाला मी सांगितलं आहे की पूर्ण ही जी हायरार्की आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, त्याच्यानंतर मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्सच्या अंडरमध्ये एक इंडिपेंडेंट रेग्युलेटर बॉडी आहे सेबी, जे रेग्युलेट करते. आणि त्याच्यानंतर जे एक्सचेंजेस आहेत ते सेल्फ रेग्युलेटर आणि एक्सचेंजचं प्लॅटफॉर्म पण प्रोव्हाइड करतात. ही जी ट्रान्सपरन्सी आहे म्हणजे तुमचं जे इन्व्हेस्टमेंट आहे किंवा तुमची जे हेजिंगसाठी वापरणारा पैसा आहे ते तुमचं कम्प्लिटली सेफ आहे. त्याच्यासाठी हे काही एक्झाम्पल आहे. जसं जर आपण ॲल्युमिनियमसाठी बघितलं तर मागच्या 2016-17 पासनं तर 2022-23पर्यंत तुम्हाला ही जी व्होलॅटिलिटी समोर दिसती आहे हे बेसिकली हेच तुमचं प्राईस रिस्क आहे. तुम्ही बघितलं की 2022-23ला जवळपास 30%ची व्होलॅटिलिटी प्राइजेसमध्ये बघायला मिळाली. म्हणजे काय झालं की जर तुमचं समजा जवळपास 100 कोटीचं काम आहे आणि त्याच्यामध्ये 30%ची ॲन्युलाइज व्होलॅटिलिटी जर आपल्याला मिळत असेल तर ऑटोमॅटिकली 30,000 करोडचं आपलं जे आहे तर प्राईस रिस्कवर आहे. तसंच जर आपण कॉपरमधली व्होलॅटिलिटी बघितली तर जवळपास 2022-23चा 20% आहे. तेच 2020-21ला जर बघायला गेलो तर 29%ची व्होलॅटिलिटी याच्या माध्यमातून आपल्याला दिसून येते. एक क्लासिक एक्झाम्पल आहे की आपण बेसिकली आपलं जे कमोडिटीचं प्राईस रिस्क आहे त्याच्यासाठी काय करतो. तर जर आपण काहीच नाही केलं तर काय होणार की आपला जे नेट प्रॉफिट आहे ते इम्पॅक्ट होणार रॉ मटेरियलच्या कॉस्टच्या व्होलॅटिलिटीमुळं. आणि दुसरा सर्वात महत्त्वाचं, जर आपण हेजिंग केली तर आपला तो पार्ट निघून जाईल. म्हणजे ते रिस्क संपून जाईल आणि आपला प्रॉफिट ऑटोमॅटिकली वाढेल.
हे कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकेशन आहे ट्रेडिंग पॅरामीटरसाठी. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता किंवा तुम्ही रेफर करू शकता www.mcxindia.com. त्याच्यामध्ये जाऊन तुम्ही प्रॉडक्टच्या कॅटेगरीमध्ये गेलं तर तुम्हाला सर्व प्रॉडक्टचे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिळू शकतील. त्याची दररोजची मार्जिन कशी असते, कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकेशन काय आहे. आपण क्वालिटीबद्दल पण बोलूया की काय क्वालिटीचे प्रॉडक्ट आमच्याकडं MCXच्या प्लॅटफॉर्मवर अवेलेबल आहे. तर क्वालिटी स्पेसिफिकेशनमध्ये ॲल्युमिनियम तुम्ही बघू शकता की 5 मेट्रिक टनचा TU आणि DU क्वालिटीचा आहे. आणि ॲल्युमिनियममध्ये 2 कॉन्ट्रॅक्ट आहे. फक्त असं नाही आहे की एकच कॉन्ट्रॅक्ट आहे. 1 मेट्रिक टन आणि 5 मेट्रिक टन. तसंच कॉपरमध्ये 2.5 मेट्रिक टनचा लॉट आहे, सेम TU DU. आणि त्याच्यानंतर लीडमध्ये 2 कॉन्ट्रॅक्ट आहे, 1 मेट्रिक टन आणि 5 मेट्रिक टन. निकेलमध्ये 1.5 मेट्रिक टनचा आणि झिंकमध्ये 1 मेट्रिक टन आणि 5 मेट्रिक टनचे असे वेगवेगळे आमच्याकडे कॉन्ट्रॅक्ट्स अवेलेबल आहे ट्रेडसाठी. तर बेसिकली आपण सध्यापर्यंत हेच विचार करत असाल की एक्सचेंजेस जे आहे त्या माध्यमातून फक्त आपण इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो. तर इन्व्हेस्टमेंटपेक्षा जास्त आपण याच्यामध्ये हेजिंग करू शकतो. हेजिंग म्हणजे अल्टिमेटली हे जे मार्केट बनलेलं आहे कमोडिटी स्पेसिफिकली ते बनलेलं आहे हेजिंगसाठी. हेजर कोण असतं? प्रोड्युसर, मॅन्युफॅक्चरर, मर्चंडायझर, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, हे सगळे हे सगळे हेजर्स असतात. आणि हे आपलं रिस्क डायव्हर्ट करू शकता जे इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांच्या माध्यमातून. स्पेक्युलेटर असेल किंवा म्युच्युअल फंड असेल, इन्स्टिट्यूशन्स असेल, पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस असेल त्यांच्या अंगावर. आणि जर मार्केटमध्ये हेजर नसेल, जेवढे मोठमोठ्या कंपन्या आहेत ते कोणत्याही ॲसेट क्लासमध्ये असू द्या, ते सर्व आपलं प्राईस रिस्क जे आहे हेज करून कमी करून घेता. आणि तेच आपण स्मॉल जे बिझनेसेस आहेत त्याच प्रोसेसनं आपण पण आपलं जे रिस्क आहे ते डायव्हर्ट करू शकता या माध्यमातून. आता याबद्दल डिटेल आणि सखोल माहिती देण्यासाठी मी तुमच्यासोबत इथं कॉन्क्लेव्ह संपेपर्यंत अवेलेबल आहे. ज्या कोणाला याच्यामध्ये अजून डिटेल माहिती पाहिजे मी माझं कार्ड पण तुमच्यासोबत शेअर करेल आणि कन्व्हर्सेशन पण आपण 1 to 1 करू शकतो. त्याच्याशिवाय कोणाचं जर पर्टिक्युलर क्वेश्चन असेल तर आता विचारू शकता तुम्ही. Any questions? Yes, sir. Basically, it's a quality of the product. या क्वालिटीचं आमच्याकडं जे आहे तर प्रॉडक्ट अवेलेबल आहे. आणि याच्यामध्ये डिलेवरी शेवटचा पर्याय म्हणून डिलेवरी पण आपण घेऊ शकतो किंवा देऊ पण शकतो. तर त्या डिलेवरी देण्यासाठी आणि घेण्यासाठी एक कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफाईड केलेलं असतं. त्याच्यामध्ये क्वालिटी मेन्शन असते, वेट मेन्शन असतं की कोणत्या क्वालिटीचा किती वेटचा माल ॲक्सेप्ट होतो डिलेवरी देण्यासाठी आणि घेण्यासाठी. म्हणजे आपण कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एंटर करत असताना आपल्याला हे माहीत झालं पाहिजे की कोणत्या क्वालिटीचा माल आपण ट्रेड करतोय किंवा हेज करतोय. येस सर. येस ॲब्सोल्युटली. बेसिकली आपले जेवढे प्रॉडक्ट आहे त्याचं बेस सेंटर इंडियन आहे, पण हे अलाइन आहे इंटरनॅशनल बिकॉज कमोडिटी इज अ इंटरनॅशनल प्रॉडक्ट. इट इज नॉट बिलॉंग टू इंडिया ओनली. आणि याचे जे प्राइजेस असतात ते वेगवेगळे रिजनमध्ये काढले जातात आणि त्याचं एक सेंट्रलाइज ॲक्च्युली जे प्राईस डिस्कवरी होतो तो LME लंडन मेटल एक्सचेंजच्या माध्यमातून होत असतो आणि त्याच्याशी हे कम्प्लिटली सिंक आहे. तुम्ही जर त्याचं आणि याचं रेट प्राईस व्हेरिएशन बघितलं तर ऑलमोस्ट सिमिलर आहे. तर जेवढे मेटल मी सांगितले कॉपरमध्ये कॉपर, निकेल, लीड, झिंक, ॲल्युमिनियम या सगळ्याचं बेसिकली प्राईस डिरायव्हेशन होतो लंडन मेटल एक्सचेंजच्या प्लॅटफॉर्मवर. हा इंटरनॅशनल बेसिकली एक एक्सचेंज आहे आणि त्याच्या माध्यमातून तिथून रेट निघतात डॉलर टर्म्समध्ये आणि ते कन्वर्ट होतात आपल्या इंडियन रुपीजमध्ये. पण आपलं जे डिलेवरी सेंटर आहे ते इंडियन बेस्ड सेंटर आहे. डिलेवरी सेंटर जर आपल्याला ॲक्च्युली डिलेवरीमध्ये जर जायचं असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला डिलेवरी सेंटर पण अवेलेबल आहेत की कुठं कोणकोणते डिलेवरी सेंटर आपल्याकडं इथं आहेत. मी ते पण दाखवतो तुम्हाला. हे आपले प्रायमरी डिलेवरी सेंटर आहे. जसं ॲल्युमिनियम तुम्ही स्क्रीनशॉट पण घेऊ शकता. जसं ॲल्युमिनियमसाठी रायपूर आहे छत्तीसगड आणि त्याच्यामध्ये पण ॲडिशनल डिलिव्हरी सेंटर आहे. ठाणे आहे, पलवल आहे, चेन्नई आहे, कोलकाता आहे. तसंच कॉपरमध्ये ठाणे महाराष्ट्र हा आपला बेस सेंटर आहे आणि त्याच्यानंतर पलवल, चेन्नई आणि
कोलकाता. हे आपले डिलिव्हरी सेंटर आहे. म्हणजे आपल्याला जर डिलिव्हरी द्यायची किंवा घ्यायची पण असेल तर या डिलिव्हरी सेंटर्सवरनं आपण डील करू शकतो. एनी अदर फर्दर क्वेश्चन्स? येस सर. लास्ट क्वेश्चन अँड आफ्टर दॅट जे काही प्रश्न असतील किंवा जे काही क्वेरीज तुमचे असतील मार्केटबद्दल किंवा आपल्या स्टँडर्ड क्वालिटीबद्दल या किंवा MCXच्या प्लॅटफॉर्मबद्दल आपण 1 to 1 डिस्कस करूया. येस सर. याचे ट्रान्झॅक्शन चार्जेस कसे असतात? बेसिकली ट्रान्झॅक्शन जे असतात चार्जेस ते ब्रोकर डिसाईड करत असतो. जी तुम्हाला मी एक हायरार्की सांगितली आहे त्याच्यामधला एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे ब्रोकर. जसं फॉर एक्झाम्पल आपल्या सर्वांचे बँक अकाउंट असतात राईट. तर बँक अकाउंट आपण कुठं उघडतो? बँकेकडं. RBI काय आहे? रेग्युलेटर आहे. तर RBIमध्ये आपण बँक अकाउंट उघडू शकत नाही. तसंच या हायरार्कीमध्ये मी सांगितलं सेबीच्या अंडरमध्ये जे रजिस्टर होत असतात वेगवेगळे एक्सचेंजेस BSE, NSE, MCX या एक्सचेंजेसच्या अंडरमध्ये वेगवेगळे ब्रोकर्स रजिस्टर्ड होतात. जसं तुम्ही नाव ऐकलं असेल खूप साऱ्या ब्रोकरांचं मोतीलाल ओसवाल, शेरखान आणि आनंद राठी किंवा सो मेनी ब्रोकर्स आर देअर. त्या ब्रोकरकडं तुम्हाला तुमचं अकाउंट उघडावं लागेल आणि त्यांचं जे कॉस्टिंग आहे ट्रेड कॉस्टिंग ते तुम्हाला देतील. आणि ही ट्रेड कॉस्टिंग ॲक्च्युली फार कमी असते. म्हणजे आपण ज्यासाठी हे सगळं ट्रेड करणार आहोत तर त्याचं जे रिस्क आहे ते जर कन्सिडर केलं तर ते ब्रोकरेज आणि टॅक्सेस जे असतात ते खूप कमी असतात त्या मानानं. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही बार्गेन पण करू शकता. तुमच्याकडं भरपूर ऑप्शन आहेत. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी. आणि जर कोणाचे काही प्रश्न राहिले असतील तर आपण 1 to 1 डिस्कस करूया. थँक्यू व्हेरी मच. We will be sharing the presentations to all of you. Maybe by Monday we will be sharing either on WhatsApp or on email. Now I would like to invite Mr. Vittal Tiwarekar, Senior Manager Sales and CRM, Inspira Reality, and he is going to presentation on Inspira Industrial City. नमस्कार. माझं नाव विठ्ठल तिवरेकर. लेडीज अँड जेंटलमेन, डिस्टिंग्विश्ड डेलिगेट्स अँड इस्टीम गेस्ट. मी एक ॲक्च्युली फार मोठी इंग्लिशमध्ये लिहून आणलं होतं कारण कदाचित इथं मराठी हिंदी भाषा येईल की नाही माझी थोडी साशंकता होती. पण आज इथं मी मराठीमध्ये बोलू शकतो त्यामुळे मी आता माझी पुढची स्क्रिप्ट जी आहे ती सगळी मराठीमधूनच घेऊन जाणार आहे. सर्वप्रथम मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड SME समिट जॉईंटली ऑर्गनाइज्ड बाय महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट असोसिएशन अँड SME चेंबर ऑफ इंडिया. तर यांनी ह्या प्रोग्राममध्ये इन्स्पिरा सिटीला सहभागी करून घेतलं त्याबद्दल सर्वप्रथम मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे इन्स्पिरा रिॲलिटीच्या कंपनीने मला या व्यासपीठावरती हा इन्स्पिरा सिटी शेंद्रा हा जो प्रोजेक्ट आहे तर त्याची माहिती त्याची संधी दिली त्याबद्दल त्यांचेही मी आभार व्यक्त करतो. बेसिकली बोलायचं झालं तर मी कोकणातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधून येतो आणि आज तुम्हाला मी संभाजीनगरमध्ये किंवा मराठवाडा डिव्हिजन आहे तर याच्यामध्ये आपण जो आज एक इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट घेऊन आलेलो आहे त्याची माहिती देण्याचं भाग्य मला मिळालं याचं मी सर्वप्रथम माझं सौभाग्य समजतो. इथं आपण जर पहिलं बघितलं इन्स्पिरा सिटी शेंद्रा एम्पॉवरिंग टुमॉरोज मॉडर्न मॅन्युफॅक्चर एंटरप्रेन्युअर्स टुडे. ह्याचा अर्थ असा आहे की आज आपण औरंगाबादमध्ये जर बघितलं संभाजीनगर तर याच्या आजूबाजूची जर डेव्हलपमेंट बघितली तर मी संभाजीनगरकडे एक पूर्णपणे जो मागासलेला मराठवाडा होता हा कदाचित मागून येऊन उद्या भविष्यामध्ये एक विकसित महाराष्ट्र किंवा विकसित मराठवाडा म्हणून मी बघतो आहे. तर याच्यामध्ये आपण जो आज हा प्रोजेक्ट आणलेला आहे तर आपण सकाळपासून ज्या काही डिस्कशन केल्या किंवा माननीय जे काही केंद्रीय राज्यमंत्री आले होते त्यानंतर आपल्याकडे साळुंके सरांनी भाषण केलं की MSMEमध्ये ज्या काही समस्या आहेत त्याच्यामध्ये
आपण कसं एक प्लॅटफॉर्म देऊ शकतो. तर त्याप्रमाणे आपण जेव्हा एखादा उद्योग सुरू करतो तर त्या उद्योगामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची बाब असते ती म्हणजे जमीन. कारण याच्यामध्ये प्रामुख्याने 3 टप्पे येतात उद्योगांमध्ये. पहिलं जमीन असते, दुसरं तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन असतं आणि तिसरं त्यानंतर तुम्ही एक मॅन्युफॅक्चरिंग करता. त्यामुळे याच्यामध्ये लँड ॲक्विजिशनमध्ये मिनिमम टाईम देऊन पुढच्या प्रोसेसिंगसाठी किंवा ह्याच्यामध्ये जी काही लायझनिंग आणि लायसन्सिंग आहे तर याच्यामध्ये ह्या काही स्टेप्स आहेत. तर त्यामध्ये आपण आपलं एक प्रेझेंटेशन किंवा आपला हा जो प्रोजेक्ट आहे तो बनवलेला आहे. याच्या जर आपण बघायला गेलं पुढच्या पेजवरती आपण जाऊया की मुंबई नागपूर समृद्धी इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर म्हणजे आपला जो काही समृद्धी महामार्ग आज जो बनलेला आहे हा मला वाटतं मराठवाड्यासाठी परिणामी औरंगाबादसाठी हे एक मला वाटतं फ्युचरिस्टिक एक मॉडर्न मॅन्युफॅक्चरिंग हबचं जे काही स्वप्न आहे ते पूर्ण करणारा असं मला वाटतं आहे. मागासलेपणा जाऊन आता मला वाटतं समृद्धी औरंगाबादकडे किंवा परिणामी संभाजीनगरकडे परिणामी पूर्ण मराठवाड्याकडे आज येते आहे. आता याचे फक्त मी शॉर्ट्समध्ये बेनिफिट्स लिहिलेले आहेत की याचे बेनिफिट्स काय होणार आहेत. तर एनहान्स कनेक्टिव्हिटी नक्कीच आज आपलं जे मुंबई संभाजीनगर असेल किंवा संभाजीनगर आणि नागपूर हे जे अंतर आहे आज कमी झालेलं आहे. अजूनही 2 पॅकेजेस बाकी आहेत. समजा 1 ते 1.5 वर्षामध्ये तेही काम जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा आपलं मुंबई संभाजीनगर असेल किंवा संभाजीनगर ते नागपूर जे असेल अंतर ते 4 तासावरती येणार आहे. एक्झिम आता बरीच लोक इथं याच्यावरती बोललेली आहेत. यापुढचेही काही त्याच्यावरती पॉईंट्स आहेत ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये डिटेल्समध्ये सांगतील. इंडस्ट्रीयल एक्सपान्शन नक्कीच जसं आता सेंटर पॉईंट होते संभाजीनगर पुण्याकडनं असतील, नाशिककडनं असतील, नागपूरच्या साईडने असतील जे बिझनेस असतील. कारण याच्या आजूबाजूचं जर आपण आज डेव्हलपमेंट बघतो आहे म्हणजे जेव्हा आपण MNSIC बघितलं याच्यामध्ये संपूर्ण देशामध्ये आज जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीमध्ये जर मेगा प्रोजेक्ट जर बघायचे झाले तर पहिला आपला जो आहे तो DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर. त्याच्यानंतर समृद्धी महामार्ग हा पूर्ण महाराष्ट्रासाठी जो कदाचित वरदान ठरणार आहे. त्यानंतर जर आपण बघितलं तर नागपूर हैदराबाद इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर आहे. त्याच्यानंतर दिल्ली नागपूर इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर आहे. त्याच्यानंतर आता परत हल्लीच जो रिसेंटली आपण आपल्या गव्हर्नमेंटने सांगितलं आहे की आपण संभाजीनगर ते पुण्यापर्यंत 6 वे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हायवे बनवतो आहे. आणि शेवटचा जो आहे तो बेंगलोर मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर. तर हे जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आहेत आणि त्याच्यानंतर जेव्हा हे प्रोजेक्ट्स जेव्हा लाईव्ह होतील त्यानंतर संभाजीनगरमध्ये जे काही आजच्या तारखेला जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे म्हणजे कालच मी एका दुसऱ्या प्रोग्राममध्ये गेलो होतो. मला ऐकून आनंद झाला की त्यांनी सांगितलं की आता औरंगाबाद जे आहे ते फायबरचं पूर्णपणे एक हब झालेलं आहे आणि ती खरंच ऐकण्यासाठी चांगली गोष्ट होती. आणि आजची मोठी नावं म्हणजे आताच आपण जेव्हा कराड साहेबांनी सांगितलं की अथर नावाची कंपनी जी आहे ती DMICमध्ये येते. पूर्णपणे EV त्यांचा प्रोजेक्ट आहे. मी अदर पण काही प्रोजेक्ट बघितले. तर एकंदरीत हे बघितलं तर याच्यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग ट्रेड असेल जे एक्झिस्टिंग असतील त्यांना टेक्नॉलॉजीचा वापर करावा लागेल, नवीन एनहान्समेंट करावी लागेल. पुढे त्याच्यामुळे डेफिनेटली इकॉनॉमिक ग्रोथ होणार आहे. आणि मेनली इथं आपण ज्याप्रमाणे बोलत होतो की जो मेन प्रश्न आहे जो म्हणजे एम्प्लॉयमेंटचा तर त्याच्यामध्येही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नजीकच्या काळामध्ये होईल. मग हे करताना किंवा एखादं समजा इंडस्ट्रियल पार्क उभारत असताना त्याच्यासाठी लागणारी जी प्रायमरी गोष्ट होती ती म्हणजे लँड. तर आता आपण पुढे जाऊ. ऑब्वियसली जे मराठवाड्यासाठी लागू होतं तो जो मराठवाड्याचा जो काही प्रवेशद्वार आहे औरंगाबादसाठी त्याच्यामध्ये पण लागू होतं. म्हणून मी असं लिहिलेलं आहे छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद वेअर मॉडर्न मॅन्युफॅक्चरिंग शाईन्स इन द शॅडो ऑफ हिस्टॉरिकल ग्रँड्युअर्स. म्हणजे ह्याला एक इतिहास आहे. दिस इज द प्लेस वेअर आयडियल फॉर ट्रेड अँड टुरिझम. म्हणजे दोन्ही जे आहेत ते ह्या एकाच जिल्ह्यामध्ये किंवा ह्या संभाजीनगरमध्ये होऊ शकतात. तर त्याचे पण जवळजवळ सेमच जे आहेत ते पॉईंट्स आहेत. फ्युचर ग्रोथ डेव्हलपमेंट, मार्केट डिमांड, लोकेशन कनेक्टिव्हिटी, इंडस्ट्रियल पोटेन्शियल आणि याच्यामध्ये आहेत गव्हर्मेंट पॉलिसीज आणि इन्सेंटिव्ज. चंद्रा MIDC आता संभाजीनगरमध्ये बघितल्या तर आपल्याला मेनली 3 MIDC आहेत. चिकलठाणा आहे, त्यानंतर तुमचं वाळुंज आहे. वाळुंजच्या नंतर आपण मला वाटतं साधारणतः 1990च्या आसपास आपण शेंद्र्यासाठी गेलो आणि तिथं लँड ॲक्विजिशन झाली होती. गुगलमधून सांगतो आहे म्हणजे मला वाटतं साधारणतः एक 902 हेक्टरची जागा आहे आणि त्याच्यामध्ये साधारणतः एक 2229 एकर साधारणतः हे आपलं शेंद्रा MIDC क्षेत्र आहे.
आता त्याच्यामध्ये जरी आपण बघितलं तर एक मॅच्युअर्ड आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही स्कोडा असेल, त्याच्यानंतर आपण पुढे जाऊन बघितलं तर सिमेन्स आहे, सिमेन्सच्या पुढे गेल्यानंतर दूध ट्रान्समिशन आहे, कॉस्मो आहे. त्या बऱ्यापैकी मॅच्युअर्ड इंडस्ट्री आहे आणि त्याला आता करत करत रेसिडेन्शियल, एज्युकेशनल आणि लाईफस्टाईल ॲम्युनिटीज पण तिथं आता आलेले आहेत. म्हणजे आणि फ्युचर स्कोप म्हणजे आपण जर बघितलं की औरंगाबाद जालनाचा रोड आहे, त्या मेन रोडला लागून असल्यामुळे सिटीपासून अगदी एक साधारणतः 14 ते 15 किलोमीटर आणि एअरपोर्टपासून एक 8 ते 10 किलोमीटर. सो हे त्याचे मेन आपण त्याला USP आहे तसं बोलू शकतो. आता सगळ्यात महत्त्वाचं की इन्स्पिरा सिटी, तर आपण सगळ्यांना तर शेंद्रा MIDCचा गेट जो आहे, जो कुंभेफळच्या इथं लागला आहे, तो तर माहीतच असेल. त्या सरळ रोडने जर आपण गेलं तर साधारणतः 3.2 किलोमीटर म्हणजे एक 3 किलोमीटरच्या आसपास जो मेन रोड जातो तो पूर्णपणे ह्या लेआउटमध्येच जातो. तर ह्याला जे ॲक्सेस आहे तो जो MIDCचा मेन जो 66 मीटर रोड जो काही प्रपोज आहे त्यालाच कनेक्टेड आहे, मध्ये कुठलाही छोटा किंवा असा रोड नाही. आपण आता हा जो प्रोजेक्ट आहे तर साधारणतः याच्यामध्ये आपण 232 एकरचा आपण लेआउट दिलेलं आहे. आणि हे जे लेआउट आहे म्हणजे जागा जरी MIDCची असली तरी याचं जे नियोजन आहे हे SEZच्या नंतर जे काही नवीन स्कीम आली इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया, सो या स्कीममध्ये एक बॉटम लाईन म्हणजे 80-10-10 जो फॉर्म्युला आहे, म्हणजे 80% जागा ही इंडस्ट्रियल, 10% ही कमर्शियल आणि 10% ही रेसिडेन्शियल. तर ह्या जो काही याचं प्रमाण आहे प्लस याच्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये आपण ॲम्युनिटीज पण देतो आहे. तर तो अशा प्रकारचा हा सर्व सोयीयुक्त प्रोजेक्ट जो आहे तो आपण इथं डेव्हलप करत आहोत. तर आपण ह्या 232 एकरमध्ये 2 फेजमध्ये डेव्हलप करतो आहे. फेज 1मध्ये आपण जे आहे ते एक 70 एकरचं लेआउट आहे जे आपण डेडिकेटेड करतो आहे. आणि आजचा जो कार्यक्रम आहे की SME स्मॉल मायक्रो एंटरप्रेन्युअर्ससाठी, तर आपण हा जो एरिया आहे तर याच्यामध्ये आपण 152 प्लॉट हे जे आहेत ऑलरेडी ह्या प्लॉटचं जे आहे ते सब डिव्हिजन झालेलं आहे. मिनिमम आपला जो प्लॉट आहे तो 4200 ते अगदी 2.5 एकरपर्यंतचे प्लॉट अवेलेबल आहेत. तर त्याप्रकारे आपण त्याचं जे आहे ते डेव्हलपमेंट करतो. तर हा जर आपण बघितला तर हा पूर्णपणे आपलं लेआउट आहे. समृद्धी महामार्ग पण ह्या जमिनीमधून गेलेला आहे. आणि तुम्हाला थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर हा जो MIDCचा जो आहे हा रोड आहे. सो मी तुम्हाला दाखवला की इथनं जो रोड आहे तो सरळ जाऊन आता ह्याच्यामध्ये जर हे बघितलं तर ह्या साईडचा खालचा जो आहे तो फेज 1 आहे. ही ऑलरेडी जागा जी आहे ती आपण अप्रूव्ह करतानाच सब डिव्हिजन केलेली आहे. प्रत्येक एरिया जो आहे तो सर्वे आणि जी काही पॉलिसी आणि लायझनिंग आहे तर त्याच्यामध्ये आपण तसं मॅप करून ठेवलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये जे काही तुम्ही ऑरेंज पट्टे बघता ती डेडिकेटेड जी आहे ती ॲम्युनिटी स्पेस पण ठेवलेली आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला उद्या एक ॲडमिन ब्लॉक येईल. खालती जर तुम्ही बघितलं तर याच्यामध्ये तुमचं पार्किंग येते, आपण तुम्हाला कमर्शियल व्हेकल पार्किंग पण देतो आहे. आणि त्यानंतर याच्यामध्ये संपूर्ण ह्याला जी आहे ती बाउंड्री वॉल आहे, त्याच्यामुळे तुमची सिक्युरिटी जी आहे ती पूर्णपणे अबाधित राहील. बाकी याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर जसं मला मी म्हटलं इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, तर याचं इंटरनल रोड जे आहेत ते 15 मीटर्सचे आहेत. सेंट्रल रोड जो आहे तो 30 मीटरचा आहे. म्हणजे इवन आता जे लॉजिस्टिक आणि वेअरहाऊसिंगच्या ज्या काही पॉलिसीज आहेत तर त्याप्रमाणे सुद्धा याच्यामध्ये पूर्ण ट्रान्सपोर्टेशन होऊ शकते. आता हे जर मी बघितलं की आपण जसं म्हटलं की आपण 2 फेजमध्ये डेव्हलप करतो, तर हे जर बघितलं साधारणतः आपल्याकडे 1 एकरपेक्षा मोठे 13 प्लॉट्स आहेत. 152चं डिव्हिजन दिलं आहे मी इथे. अर्ध्या एकरपेक्षा 7, 2000 स्क्वेअर मीटरपेक्षा 35 आणि 1000 स्क्वेअर मीटरपेक्षा 97. सो आपलं ऑलरेडी जे आहे ते 1 मिलियन स्क्वेअर फीट हे सोल्ड पण झालेलं आहे. आणि जर आपण इंडस्ट्री बेस जर बघितलं आपल्याकडे कोण आलं आहे ऑनबोर्ड क्लायंटल, तर वायरिंग हार्नेस, इलेक्ट्रॉनिक सेन्सर्स अँड कंट्रोलर्स, ॲटोमोटिव्ह स्विचेस, पॉवर कॉर्ड्स, लेझर मार्किंग मशीन्स, फार्मा, वायरिंग हार्नेस आणि सॅनिटरी वेअर. आणि हे म्हणजे हे काही ऑलरेडी शेंद्रामध्ये जे लोक आहेत तर एक्सपेन्शन म्हणून बघतायत. काही लोक चिकलठाणा असेल किंवा वाळूंज असेल, तर इथून पण त्यांचा जो प्लॅन आहे तर तो आपण त्याच्यावरती आपण केलेलं. आता ह्याचं इन्स्पिरा सिटी शेंद्रा, तर ह्याच्यामध्ये काय विशेषता आहे? एक म्हणजे हे क्लिअर टायटल आहे, सँक्शन लेआउट पूर्णपणे. तिसरं आपण ह्या जमिनीसाठी जे आहे म्हणजे आपण याच्यामध्ये 3 टप्प्यामध्ये काम केलेलं आहे. लँड घेतली, लँडनंतर मग आपण ह्याचं लेआउट सब डिव्हिजन त्याच्यामध्येच कवर केलं. त्याच्यानंतर मग आपण पुढे जाऊन जे आहे ते याच्यासाठी कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश हा MPCBकडनं आपण पूर्ण लेआउटसाठी घेतलेला आहे. आणि
याचं जे EC आहे एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स, तर आपल्याला ऑरेंज झोनपर्यंत स्टेट लेवलला असतं. आपण सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडनं ह्याचं जे आहे एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स इन्क्लुडिंग कॅटेगरी A, म्हणजे आपण याच्यामध्ये रेड झोन पण क्लिअर केलेला आहे. सो आपण जर ते बघितलं MOEFCC म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज, तर इथून आपण हे आणलेलं आहे. आणि हे साधारणतः आपल्याला म्हणजे आता याच्या शेवटी लास्टला मी एक व्हिडिओ प्ले करणार आहे. तर आपल्याकडे हे 1 जुलै महिन्याच्या एंडला आलं होतं आणि त्यानंतर आपण इमिडिएट काम चालू केलं. सो त्यानंतरचं जे काही डेव्हलपमेंट आहे ते तुम्हाला जे आहे ते पुढच्या याच्यामध्ये कळेलच. आता सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की म्हणजे ही फक्त काही लँड नाही आहे, लँडच्या व्यतिरिक्त आपण ॲम्युनिटीज देतो आहे. पुढे जाऊन तुम्हाला इथं कमर्शियल म्हणजे पूर्ण एक जी इंडस्ट्रियल टाउनशिप पाहिजे त्याला जे काही बेनिफिट्स पाहिजेत तर आपण ते सगळं देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. रेडी इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चरचं सांगितलं की तुमची वॉटर असेल, इलेक्ट्रिसिटी असेल, रोड्स असतील, तर हे तिथं ऑलमोस्ट रेडीच झालेलं आहे. 80% काम पूर्ण झालेलं आहे. बाकीचं जे आहे ते येणाऱ्या एक साधारणतः महिन्यामध्ये किंवा 40 दिवसामध्ये कंप्लीट होऊन जाते. वन विंडो असिस्टन्स, जसं आपण मगाशी बोलत होतो की एक उद्योग सुरू करताना याच्यामध्ये पूर्ण आम्ही ह्याच्याकडे सेल प्रॉस्पेक्ट न बघता एक कस्टमरला कशाप्रकारे एज्युकेट करता येईल की आपल्याकडे आल्यानंतर त्याचं समजा एक एक्झिस्टिंग युनिट असेल तर त्याचं मिनिमम त्याचं लक्ष डायवर्ट न करता आता आपण याच्यामध्ये जसं ह्या पूर्ण स्टेप्स अरेंज केल्या. म्हणजे सब डिव्हिजन झालं, त्याची रिक्वायरमेंट जी आहे ती पण 4000 असेल, 5000 असेल, ती कन्फर्म झाली. त्यानंतर त्याचे प्रायमरी जे अप्रुव्हल्स आहेत जे पूर्ण प्रोजेक्टसाठी लागतात ते पण आणले. आपण बँकांशी पण बोललेलो आहे, बँकशी पण टायअप झालं. आता रिसेंटली सांगायचं म्हटल्यानंतर आपल्या प्लॉटसाठी एका म्हणजे गव्हर्नमेंट बँकेने 12 दिवसामध्ये लोन करून दिलेलं आहे. तर त्याप्रमाणे आपण जे आहेत म्हणजे PSU बँक फायनान्स पण अवेलेबल आहे. आता औरंगाबाद जे आहे ते मराठवाडा डिव्हिजनमध्ये येत असल्यामुळे आपल्याला 80% सबसिडी अवेलेबल आहे. तर त्याची स्टार्टिंगच अशी आहे की ते मग स्टॅम्प ड्युटी एक्झामिनेशनपासून स्टार्ट होते. मग इथं स्टॅम्प ड्युटी पण लागत नाही. 30,000 रुपये जे काही तुमचं रजिस्ट्रेशन चार्ज आहे तिथूनच चालू होतं आणि मग जी पुढची प्रोसेस आहे ती चालू होते. आता याच्यामध्ये मग ते EC घेणं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, त्या MSME सबसिडी आणि इन्सेंटिव्हसाठी, तर त्याच्यासाठी आपल्याकडे कन्सल्टंट पण बोर्डवरती आहेत. तर आपण काय केलेलं आहे की ही पूर्ण जी सिस्टम आहे, पूर्ण जे ब्रिज आहे म्हणजे आजच्या तारखेला लँड ॲज अँड लँड डेव्हलपर आणि जो काही SME किंवा जे काही उद्योजक आहेत तर त्याच्यामधली गॅप ही पूर्णपणे फिलअप करून दिलेली आहे. सगळे जे काही याच्यामध्ये जे सपोर्टिंग रोल्स असतील, बँक्स असतील, लायझनिंग असतील, तर त्यासुद्धा आम्ही स्वतः इंडिव्हिज्युअली बसून त्यांच्याशी समजून घेतलेलं आहे, जेणेकरून एक कॉमन प्लॅटफॉर्मवरती आर्ग्युमेंट न होता किंवा वाद न होता संवाद होतील. आणि जे काही बँकचं डिस्बर्समेंट आहे, जे आर्ग्युमेंट झाल्यामुळे जे डिले होतं किंवा जो काही इथं ग्राउंड लेवलला गेल्यानंतर आम्हाला जे समजलं की याच्यामध्ये काही जे गॅप्स आहेत, जे काही मार्केट सर्वे होते, त्यानंतर मग ते वर्कआउट करून आपण ह्या सगळ्या गोष्टी इथं प्लॅन करून ठेवलेल्या आहेत, जेणेकरून तुमचं मिनिमम टाईम जो आहे तो या सगळ्या ॲक्विजिशनमध्ये लागेल. आणि हे शेवटचं म्हणजे इन्स्पिरा सिटी शेंद्रा हा इन्स्पिरा रियाल्टीचा प्रोजेक्ट आहे. इन्स्पिरा रियाल्टीचं तुम्ही बघितलं तर आपलं एक हा इंडस्ट्रियल पार्क आहे 232 एकरचं संभाजीनगरमध्ये. त्यानंतर आपलं एक 28 एकरचं रेसिडेन्शियल पण प्लॉटिंगचं प्रोजेक्ट आहे जे आपलं पैठण रोडला आहे. आणि त्या व्यतिरिक्त आपले हे मुंबईमध्ये मेजर प्रोजेक्ट्स आहेत जिथं आपण रिडेव्हलपमेंट करतो आहे. आणि मुंबईतली जर प्राईम लोकेशनले आहे तर या ठिकाणी आपले सगळे जे आहेत ते रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आहेत. बघायचं म्हटलं तर खरं तर बघितलं तर जे आता महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आमचं जे काम आहे किंवा आमची जी फिलॉसॉफी आहे ती एकदम क्लिअर आहे. आम्ही ह्या ज्या सगळ्या काही गोष्टी केल्या किंवा ह्याच्या मागची जी फिलॉसॉफी अशी होती की इथे जी आमच्या ग्रुपला पण एक 50 वर्षाची लिगसी आहे इन अदर बिझनेस, तर तीच आम्ही कॅरी फॉरवर्ड करतो आहे. अँड एक व्हॅल्युएशन करण्यापेक्षा व्हॅल्यू क्रिएशन म्हणजे आपण एक वेगळं, जसं आता आपण म्हटलं की मराठवाड्याचा विकास हा 100% होणाराच आहे, संभाजीनगरचा पण होईल. मग तिथं जाताना इन कम्पॅरिझन एखादी चांगली वस्तू जर कृतज्ञता, कारण आमचे पण प्रमोटर्स ह्याच शहरातून किंवा ह्याच जिल्ह्यातून येतात, त्याचं एक कृतज्ञता किंवा त्यानंतर आमची स्पर्धा कोणाशी नाही, आमची स्पर्धा स्वतः वैयक्तिक चांगलं होण्यासाठी आहे, त्याचा एक भाग म्हणून मग आपण ही पूर्णपणे असं इन्स्पिरा सिटी शेंद्रा जी आहे ती बनवत आहोत. जर तुम्हाला याविषयी अधिक माहिती पाहिजे असेल तर आपलं तिथं ऑलरेडी काउंटर आहे, तिथं पण तुम्ही येऊन बोलू शकता. बाकी ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या आपण केलेल्याच आहेत. जर काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता.
सर बघा रेटचं असं आहे, आता आम्ही पेपर ॲड पण केली होती. रेट आपला साधारणतः असा आहे की आपण त्या पेपरमध्ये 699 रुपये पर स्क्वेअर फीट लिहिलं होतं. त्याच्यासाठी परत असं आहे की हे जे प्लॉट्स आहेत, आता तुम्ही बघाल ते बघा, आता हा व्हिडिओ आहे त्या साईटचा. अजून काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता, किंवा आपण आता ऑलरेडी सगळ्यांना मला वाटतं ब्रोशर दिलेला आहे, त्यामध्ये ऑलरेडी सगळे डिटेल्स आहेतच. त्याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट नंबर पण आहेत. माझी सगळ्यांना विनंती आहे की त्यांनी एकदा येऊन हा प्रोजेक्टला भेट द्यावी, आणि बाकी जे काही डिटेल्स असतात आपण त्याच्यावरती पण कमर्शियल्सवरती बोलू शकतो. ठीक आहे, नो मोर क्वेश्चन्स. थँक्यू. सर्व उद्योजकांचं मी सर्व जे काही आपले आजचे स्पीकर्स आहेत त्यांचे आभार मानतो. मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड SME समिट ह्या पूर्ण टीमचाही आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. संभाजीनगर. Now I would like to invite Mr. Sandeep Tulapurkar, Senior Vice President Sales, Marketing and Logistics, Enrise Automation Instrumentions Private Limited,
and his topic is smart manufacturing technologies for enhancing efficiencies and productivity. So good afternoon everyone. I will introduce myself. My name is Sandeep Tulapurkar. I am Senior Vice President for in Anderson Hauser Automation Instrumentation Private Limited, and we are into process automation. We call ourselves people of process automation, and we work in 7 industries, focus industries. Main important industries are like chemical, then food and beverage, life science, which we call hygiene industries. Then we are into water and wastewater. We are into metal mining. You just heard something about metals hedging today. So we are into metal mining and minerals. Then we are into power and energy and oil and gas. So these are our 7 focus industries, and what we do is, we give supply to them, these industries, important products, necessary products, not only products but solution and services. We have manufacturing unit here in Sambhajinagar, and we supply to almost 7 countries from here, including India, and then we also supply to Southeast Asia, then to Australia, South Africa and other countries also. We will be exporting now to more countries. We have presence in more than 126 countries with turnover of January, 31st January, we celebrated 70 years in our plant here, and the Enrise family was here. So you can say that, okay, it was started in 1953 in a small garage in Germany, a region called Black Forest. In that there was a garage, and then Mr. Enrise and his partner, Mr. Hauser, they started. One was financer and other was engineer. Generally Swiss people are financiers, but in this case Swiss person was engineer and the other German person was financer. They started together this company, and they started manufacturing this capacitance type level transmitters, level sensor. Okay, so that was the beginning. Why I am telling you this story? Because since in 70 years now, this company which was started in the garage is now 3.5 billion euro company. So all people who are associated with SMEs, you can think, dream big, and definitely you will reach there. And how it is done, that I will tell today, because I am speaking on smart manufacturing, how to increase the productivity and efficiency, how it can help us. So smart manufacturing is also known as now Industry 4.0. So what is Industry 4.0? For that we must understand. I am not presenting anything here because I would like you to pay attention to me, and I will try to explain you about what is this Industry 4.0 and what are its benefits, what are the main components, and also then I can, because the audience is mixed. We have like people from banking sector, non-banking, finance sector, housing sector. So I will try to not to use many technical jargons. I will just try to explain in simple terms or give some practical examples so you understand these terms, and then what are the benefits of implementing that. So let me start with about this Industry 4. What is Industry 4.0? So for that, first we should understand what is Industry 1.0, 2.0, and how now 4.0. So Industry 1.0 is nothing but this industrial revolution which started somewhere in England way back when this steam engine was using water, steam was generated, and this steam was used to drive, for example, locomotives. So this was the Industry 1.0, somewhere started by this Watt, we called it James Watt, who started this steam engine. So that was the first industrial revolution, which gradually then came to all other parts of the world. Then we have this second industrial revolution, we call that when there was progress in communication. For example, then that time electricity was also invented. So electricity plus communication in the sense that telegraph system was invented, and the first telegraphic line came around somewhere I think in India it came around 1864 or somewhere time, when telegraph line was laid between Calcutta to London. So that was the second industrial revolution, when we have electricity apart from water and steam, then electricity and this communication. That was second, I would say, Industry 2.0. Then Industry 3.0 was like when somewhere like it is not very far away, when we have this, you can say that early generation computers and
programmable logic controllers when industry started automating itself using these components. Fourth, now when we say that, okay, industry 4.0, that means where we have this, whatever automation was there in industry 3.0, it is now enhanced many folds, and the main feature of it is use of internet and use of data points. So not only the control parameters, but data points. Using data points, then a real-time, computing is done, its analysis is done, and the decisions are taken. Those decisions will enhance your productivity and efficiency. So what are the main components of this industry 4.0? I would say that, okay, first of all, you must have heard about IoT, Industrial Internet of Things, then AI, ML, artificial intelligence, then machine learning, then we have cloud computing, then we have digital twins, and so more and more things are coming into. For example, cyber security is also coming, then how to secure your systems. So many things are coming. But let me start to explain all these things, use terminology of IoT, what is AI, what is ML, how it can be implemented, what is cloud computing, digital twins. So I would like you to understand a conventional automation system. What is conventional automation system which came in around industry 3.0 was like, we have a field level. Then apart from field level, there is a processing level, and third level is like, you can call it presentation level or HMI. What is field level? When you go to a doctor, what he does is like, if you have fever or we have fever, then we go to doctor and then he checks the temperature using thermometer or anything else. So this is basically sensing your skin temperature, body temperature. So this is what we can call this as a basic level, that is field level, where the physical parameter or any other parameter is sensed. So how it is done? Using sensors, right? Similarly, processing level. In processing level, you have to, whatever the input is there from these sensors, for example, doctor measuring temperature using thermometer, he will have a look at this temperature, and then he decides, using his knowledge, what medicine is to be given. So he's processing that information and then prescribing something for you. So this is what is called, you can say, a processing level in a process industry. Of course, I'm just giving us, a practical life example to understand, so all people can understand it. Then HMI, what is this presentation level? It is called HMI, that means human-machine interface. So all this process, for example, take an example of your house where you have a pump, and then you are pumping this water to an overhead tank in your house using then this particular operation of when that your ground level water tank is there, and then you are putting this water into the overhead tank using a pump. Then you have a level measuring instrument or a level switch mounted on the overhead tank, and when this level switch is like, if the level is reached, then you want this pump to be switched off, correct? So this is what I would call it, sensing the level, then starting the pump, and when the level reaches a particular level, then stopping the pump. So this is a process. And in a presentation layer, you want to see all this. I just gave you an example which we use very regularly in our household, but in industry, same thing can happen. For example, different tanks, big tanks in the process industries, they want to measure the level, start this pumping, filling it, and when it reaches a certain point, and they want to stop this process. And then they also want to measure overfill. They would like to have overfill protection and all. Those are advanced things. But this process, if you want to measure all this level and see this entire process on the screen, because suppose automatically if this pump is not getting switched off, then somebody has to switch it off. So you would like to have this process on your screen, so that, okay, that, okay, pump has started, level is going up, you can physically see it, and then you want to switch off the pump when it comes to a certain level. So this is what a presentation level is. It's called human machine interface level or HMI level. Now we start with the, to understand what is this IoT. I will start with, this field sensors or transmitters. So when I did my engineering, I learned about pneumatic sensors, okay, using air as a medium. Then eventually when actually I started working in industry, then we have this, sensors or transmitters which can generate output of electrical signal, that means 4-20 milliamps.
That means, okay, you have you want to measure a level or a pressure, and then you are measuring this and converting into an electrical signal because you want to transmit this signal to the processing layer. So this is electrical signal, but there are a lot of efforts were required. For example, there is a big tank in the industry. Oil tank is there, you want to measure the level, so you have placed this level sensor there, installed it. So installing requires some efforts. Then if there is some problem, then you have to go to this tank, again go to the top and go physically near this transmitter, open it and check. So a lot of efforts are required. And what is the output of this? This is just a single parameter, that means a single data point, that is level, maybe suppose 16 milliamp. Then you need to do settings also. Suppose this tank is of 50 meters. This height is 50 meters, and your level transmitter, which is measuring this particular level, it has a range of 100 meters. Then you need to set 0 to 50. This is called calibration or setting. So for this setting also, if it is getting disturbed, you have to check annually or very routinely how this calibration is right or not. So again you have to go there. So this was the problem. So now a lot of efforts were required for not only installing but maintaining it also. And we were getting just a single point, that means level, which you have to feed to the processing level. Then came the smart transmitters where more than one physical parameter is available. Apart from, for example, pressure, you can also measure the temperature with the same transmitter. And this data then can be accessed by the processing thing. Now modern sensors and transmitters, they can have multiple data points. It is not measuring only one, but they are also measuring, there are certain more parameters associated with it. These are like, there is some diagnostic information. As I said, okay, you go to a doctor, then he measures your temperature. Similarly, Anderson-Hauser then brought a technology called heartbeat technology, which can actually measure its physical condition of the transmitter itself. It will give you information about, there are many parts in this transmitter. I would say there is a sensor, there is a electronics, there is display, and all these things, this transmitter is able to monitor itself using this heartbeat. That means it can do monitoring of these circuits, electronic circuit, which is working or not. It can monitor its sensor, whether there is a breakage, or if there is some cable or wire which is broken, then it can actually see to it that, okay, my wire is broken, and it has to give some information at certain point of level that, okay, this is the problem. So it is a diagnostic information, so it is monitoring, it is giving diagnostic information, and also it is giving verification. What is verification? Many of you must be from life science or pharmaceutical or food industry, and there you require a lot of audits are done by FDA and all. So what they do, they want to see that, okay, your complete process and whatever instrumentation and automation you are doing, it is in line with certain standards. So they want to do audit and check it. So what verification does it, these smart instruments or latest instruments, what they do, they not only, when you want to measure, trigger this heartbeat feature, then with a single push button, this system will monitor itself, it will do the diagnostic, and it will do the verification, and it will give you a certificate saying that, okay, my entire thing, my sensor is working fine, the settings which you have done is intact and it is not disturbed. Then you can say that your electronics is working fine. So all these things, it will give you a report that, okay, and my setting which was done during the installation is intact, or there is some change. So it will give you a report. So these are called smart transmitters. Now comes IoT sensors. What is IoT sensor? That means this industrial Ethernet, Internet of Things. So I think few years back, 3-4 years back, we have introduced a transmitter, a radar transmitter, which is just small, this much. You can put it in a hand and you can install it anywhere on any river, any well, or anywhere. And what it does, it doesn't require any power. It is battery operated. What it does, it senses level, measures the level, and it transmits directly to the cloud. It doesn't require any cable or anything, because transmitting cable, we used to have like electrical cable. Then technology evolved. We had this field bus cables. That means in a plant you can run this field bus. It can measure this, and then after other transmitters, level, pressure, temperature, flow. All this can be cascaded on. This information goes to the you can say PLC or programmable logic controller or distributed control system, which will take action on this. So this transmission now, field bus technology
it was easy, but at the same time it was very complex. But now with this IoT sensor, this data, what you are measuring, is going, this level is directly going to the cloud. Now, it is only, not only the data, this only level, but there are other certain parameters also. You can also have this temperature, or you can have this diagnostic information. All these things, you know, it can give directly to the cloud. I will give an example. There was a news few years back. It was a government-aided program or world-aided program brought by Government of India, and then one of the implementation was done in Marathwada in Aurangabad. They wanted to measure the water level of groundwater level using this level of ground wells. More than, I would say, 30,000-40,000 wells are there in this region. They wanted to measure water level in each of these wells, not once, but many times, 3 or 4 times in a day. And when there is a rainy season, then of course the frequency should go up. They appointed certain Jala Sevaks, water soldiers, I would say. They will go to each of this village. There are 4 or 5 wells in a village. He will go there daily using measuring tape. He will measure the level. So this information then he has to feed to the central server, which is located somewhere in the headquarters. And this it has to be done regularly, frequently, more frequently in rainy season, and then it has to be accurate, and it has to be real time. So this was the expectation, because they wanted to monitor it, because some certain decisions can be taken based on this information. Yeah. So this radar, which I explained just now, it is called IoT radar. If you install it in such places, 30,000-40,000 measuring points, this data goes into the cloud, and this information then can be processed. There are like certain algorithms which are written, and based on this this information, then these things are passed to the various government ministries. For example, you can say irrigation department, or municipal party, or municipal corporations, whatever. And also, for example, the agency which is monitoring climate change. So all this information can be given in different forms, because everyone have different needs. Farmers will need this information, correct? Irrigation department will, depending upon the groundwater level, it will decide how much irrigation pumps to be run, because there are some solar pumps also installed in this region, and because there is no electricity there, so there has to be solar pump which will fetch water from these wells, and then it supplied to the fields which are nearby. So this information is important, and because this is powered by battery, you don't require anything, then this information can be transmitted directly to the cloud, and based on this information, then processing can be done for different agencies. It can have like a graph, how last 6 months water level has moved. Based on this, certain decisions can be taken. So this is a real-time world. So this is what IoT does, and you can say public good also, not only industries. Then I will talk about cloud computing when I say that, okay. When this information is given to cloud, then it can be, there can be various algorithms run over it. So this is called, this is called like not only cloud computing, but there can be associated with artificial intelligence and machine learning. What is artificial intelligence and machine learning? That means, suppose in a plant, you have certain pumps, and or for example, the solar pumps, it will give you information that, okay, my winding temperature is going high continuously, and since it is installed, it will have all the data, and then it will also learn by itself that, okay, this particular temperature, if it increases by certain rate, then this winding gets damaged, and you need to again rewind this. So this information can be passed on using this artificial intelligence. It will give you this machine learning will give you that, okay, now you have to do some maintenance on it. So predictive maintenance can be done using artificial intelligence and machine learning. So this is what is called AI and ML. Then I will talk about digital twins. What is digital twins? Digital twins is nothing but a virtual replica of your process. So using all these sensors, all these processing units, you can have digital replica of this complete process. And then what you can do is that, okay, suppose you want to simulate certain things. Suppose you want to, in industry, you want, in your process, you want to see that, okay, what is the temperature effect? If I increase temperature of my medium by 2 degrees or 3 degrees or 5 degrees, what will happen? So without disturbing your process, you can simulate this using digital twins and see the repercussion.
So you can increase your efficiency, your productivity by simulating and knowing the results. What is going to happen. So this will help in improving the productivity and efficiency. So this was about Industry 4.0, and there are many benefits, particularly for SMEs. Also, you will feel that mounting these radars and all this will be expensive, but nevertheless the return on your investment, because if you know that I can do a predictive maintenance and I can avoid breakdown of my complete system, if I know the information beforehand, I can take action on that, then it saves a lot of money. So your return on investment will definitely higher, even if when we employ such latest techniques. So you have to always size your automation. That means when you are saying that how many sensors I should apply, what control PLC system should I employ, it has to be you can increase it whenever you need it. So it has to be modular. So suppose you are designing this thing, then you have to size it in the sense that today my production is this much, tomorrow it will go to this. So it should be modularly expandable. Expansion should be possible. So think of that. And I am sure that when somebody said that we are tiny in front of say Japanese or Koreans, but what they do, they employ all such latest techniques, Industry 4.0, and then they get the quality, they get the productivity, they get the efficiency out of this. So nevertheless, even if we are SMEs, we should think over it, and definitely it should help you to increase your efficiency, productivity. So that's all from my side. If you have any questions, I think it's a lunch time. I don't want to come in between, but if you have any questions, quickly you can ask. Otherwise, you can take my email ID from the organizers, and then definitely I can help you in this. Thank you very much. Any questions? Still, okay. You can ask them 1 or 2 questions if you have. I hope I was able to, explain you about Industry 4.0. We can have the question after all the speakers are over. Okay. Cost, that's why I said, because what happens is like this radar, it's not very costly. But what is happening, nowadays what we do, this simple thing will not help you. There are companies which, they will install these sensors in your company, and then they will provide you the data and analysis of it. So your investment will not be there, but you have to pay certain fees to these companies, which will, provide you the analysis of your thing. So, yeah, it is effort. That's why I am saying when you are investing it, you should look at you should be future oriented, so that your return on investment is secured. And there are fundamental products also. It's not that you have to go to IoT level. You can start from fundamental level of this automation, and then increase it further. Nowadays there is a technology called Bluetooth. All our transmitters, you can access them by Bluetooth. So 15-20 meters away, you did not go to the transmitter, but using Bluetooth, you can communicate with you. You can do the settings, calibration, and you can get the diagnostic reports from it. It's not very expensive technology, because it is economy of scale. As you manufacture more, your cost goes down. Thank you. Thank you very much. Thank you. Now I would like to invite Mr. B.L. Barandwal, Chief Manager, NSIC, Schemes and Incentives for the Manufacturers and Exporters by NSIC. नमस्कार, मैं BL बर्नवाल, सीनियर ब्रांच मैनेजर NSIC औरंगाबाद। कुछ लोग जानते होंगे, NSIC से जुड़े होंगे। वालूज में हमारी ऑफिस है, और मैं यहाँ पर NSIC का जो एक्टिविटीज़ है, जो सर्विसेज है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमारी स्कीम है वो है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर की बहुत बल्क परचेजिंग होती है, जिसमें मटेरियल सप्लाई भी होता है और साथ साथ सर्विस के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट करती है। तो गवर्नमेंट जो परचेज करती है वो थ्रू टेंडर होता है, और टेंडर में जो EMD टेंडर कॉस्ट लगता है, अगर हमारा सर्टिफिकेट आपके पास होता है, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन जो है, केवल और केवल अगर आप टेंडर में जाते हैं, तो टेंडर में जाने के लिए जो टेंडर कॉस्ट और EMD लग रहा है, हमारे सर्टिफिकेट बेस पर वह वेव ऑफ हो जाता है।
अब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है कि उद्यम पर भी टेंडर कॉस्ट और ईएमडी वेव ऑफ होता है। तो क्या डिफरेंस क्या है, जो ये सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन एनएसआईसी का है और उद्यम है, दोनों में डिफरेंस क्या है? उद्यम का जो बेनिफिट है वो जस्ट अभी शुरू हुआ है और इसमें बहुत सारा मतलब एक्चुअल पोजीशन जो होता है उसमें जो 2 मिनट में उद्यम निकलता है, इसलिए उसकी गुडविल जो है उतनी नहीं है। एनएसआईसी का सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेशन है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसके बाद थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, उसमें पूरा आपके जो वर्किंग है, आपका जो वर्क का वैल्यू असेसमेंट होता है, इसके बाद हम सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसका गुडविल काफ़ी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसमें 100% ये प्रोविज़न कर दिया है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन का वैल्यू नहीं होगा जब तक एनएसआईसी का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक ईएमडी और टेंडर कॉस्ट वेव ऑफ नहीं होगा। अगर आप रेलवे में मटेरियल सप्लाई करने के लिए जाते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनका एक वेंडर रजिस्ट्रेशन होता है। वेंडर रजिस्ट्रेशन में आपको एक एनएसआईसी विंडो होता है और एक नॉन एनएसआईसी विंडो होता है। अगर एनएसआईसी विंडो में जाते हैं, मतलब अगर आपके पास सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कम हो जाता है और इसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन एकदम कम डॉक्यूमेंटेशन में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इंस्पेक्शन भी आपका नहीं लगता है। इस तरह से जेम पोर्टल पर भी आपका इसका बेनिफिट मिलता है। तो कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर वेंडर रजिस्ट्रेशन में एनएसआईसी सर्टिफिकेट बेस पर आपका इंस्पेक्शन नहीं होता है और फ्यू डॉक्यूमेंट्स पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये हुआ सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन। इसके जो बेनिफिट हुए, टेंडर कॉस्ट ईएमडी का बेनिफिट है और एक और बेनिफिट है जो प्रिविलेजेस के रूप में आप देख सकते हैं इसको, कि 25 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है वो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री से परचेज करने के लिए कंपलसरी है 25%। अगर कोई इंडस्ट्री वैसी है जो गवर्नमेंट के टेंडर में जाता है और टेंडर में जाने के बाद वो L1 में नहीं आता है लेकिन उसके पास एनएसआईसी सर्टिफिकेट है, तो उस केस में वहाँ पर क्या होगा कि चूंकि आप L2 में हैं या L3 में हैं और एनएसआईसी सर्टिफिकेट है, तो आपको एक प्रिविलेज मिलेगा कि अगर आपने टेंडर जो कोट किया है वह 15% से ज़्यादा नहीं है। ऐसे केस में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो L1 है उन्होंने जो कोट किया है वो 100 रुपीज़ है और आपने जो कोट किया है वो मैक्सिमम 115 रुपीज़ है। अगर आपने 116 रुपीज़ कोट किया है तो आप भी उससे बाहर हैं, लेकिन अप टू 115 किया है तो आपको गवर्नमेंट बायर रिटर्न में ये पूछेगी कि क्या आप L1 के रेट में देने के लिए एग्री हैं। अगर आप एग्री हैं तो आपको L1 के रेट में कुछ ऑर्डर आपको भी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू है एनएसआईसी का सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो ये हुआ सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। इसके बाद दूसरा हमारी जो दूसरी स्कीम है वो है टेंडर मार्केटिंग स्कीम है, कंसोर्शिया एंड टेंडर मार्केटिंग स्कीम है। पहली स्कीम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उस सर्टिफिकेट बेस पर आप खुद ही टेंडर में जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जो एक्टिविटी है वो कंसोर्टियम एंड टेंडर मार्केटिंग स्कीम है। इसमें कुछ ऐसे सप्लायर हैं, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके जो टेंडर आ रहे हैं उस क्लाउज में फिट नहीं आ रहे हैं। जैसे सपोज कर लें कि कोई टेंडर आया है और उस टेंडर में ये डिमांड है कि आपका टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए या लास्ट 3 इयर्स के इतने टर्नओवर होनी चाहिए, आप वहाँ पर फिट नहीं आ रहे हैं तो हम आपके बिहाफ में टेंडर में चले जाते हैं और जो कोटेशन आप हमें देते हैं, जैसे आपने मुझे कोट किया है 100 रुपीज़, तो हम लोग भी 100 रुपीज़ ही उसको कोट करते हैं टेंडर में। चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ MSME
हमें एज ए सप्लायर डिक्लेयर किया है ऑन बिहाफ ऑफ यूनिट। तो हम आपके बदले में टेंडर में जाते हैं और कोटेशन का जो आप जो हमें देते हैं जस्ट वही प्राइस हम लोग भी कोट करते हैं, और टेंडर कॉस्ट EMD हमें लगता नहीं है चूँकि PSU है, और हमें अगर टेंडर मिलता है तो बैक टू बैक हम आपको टेंडर प्लेस कर देते हैं। इसके अगर जैसे आपका कोई एक यूनिट हमारे पास आता है और उसमें टेंडर का जो ये है टेंडर का जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट को भी, सेम प्रोडक्ट के 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट को भी उसमें कंसोर्टियम बनाते हैं और बल्क में सप्लाई इस तरह से हम लोग करते हैं। इसमें होता क्या है कि हम जब आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप उनको डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, कंसाइनमेंट सेल होता है, और बिलिंग आप NSIC को करते हैं, फिर बिलिंग NSIC अब गवर्नमेंट बायर को करती है, और जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं, जब उनका फंड आ जाता है, तो फिर हम लोग 2.5% की एक सर्विस चार्जेज है वो डिडक्ट करके हम लोग पेमेंट आपको रिफंड कर देते हैं। तो ये हुआ दूसरा टेंडर कंसोर्टियम एंड टेंडर मार्केटिंग स्कीम है। तीसरी स्कीम है हमारी B2B सर्विसेज है, जिसमें MSME जो पोर्टल है, MSME जो मिनिस्ट्री है उसका पोर्टल है, और उस पोर्टल पर इसका एक रजिस्ट्रेशन है, और एकदम सिंपल सा रजिस्ट्रेशन है, 1 पेज का रजिस्ट्रेशन है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे गवर्नमेंट टेंडर जो भी आता है आपको इसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक यूज़र ID और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उस यूज़र ID पासवर्ड से आप जा करके कुछ भी गवर्नमेंट टेंडर जो आ रहा है वो प्रोडक्ट वाइज सेग्रीगेट किया हुआ होता है। आप वहाँ पर जा करके अपने प्रोडक्ट में जो भी टेंडर्स है उसको एक ही से जगह पर जा करके देख सकते हैं, अदरवाइज आपको डिफरेंट प्लेस में जाके देखना होता है। तो एक ही प्लेस पर आप जा करके एक ही वेबसाइट पर को ओपन करके आप देखेंगे तो सेगमेंट वाइज टेंडर होता है, वहाँ पर आप सारा टेंडर को देख सकते हैं। आपके सेगमेंट का जो टेंडर्स है आपको ईमेल ID पर भी हर रोज़ आता रहेगा, और आप मतलब उसमें आप अपना डिसीजन लेना होगा कि कौन सा टेंडर में मुझे जाना है और कौन सा टेंडर में नहीं जाना है। इसके अलावा NSIC का ये कि इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जो हो रहा है उस इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का भी सारा इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पर आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी जो सर्कुलर है, जो MSME का सर्कुलर है, डे टू डे जो होते रहता है, वो सारे सर्कुलर भी इस पोर्टल पर आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके जो ईमेल ID है उस ईमेल ID पर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ उसके सर्विसेज है B2B पोर्टल का जो आपको यहाँ पर इस पोर्टल से मिलेगा। इसके बाद हमारा है रॉ मटेरियल असिस्टेंस। ये फंडिंग के से रिलेटेड स्कीम है हमारी रॉ मटेरियल असिस्टेंस। इसमें चूंकि NSIC कोई बैंक नहीं है इसलिए आपको डायरेक्ट फंडिंग नहीं करता है। चूँकि रॉ मटेरियल असिस्टेंस के कारण, और दूसरी स्कीम इसके बाद जो मैं बताऊंगा बिल डिस्काउंटिंग है, इन 2 स्कीम्स के कारण NSIC को NBFC में रखा गया है। तो चूँकि NBFC में हम लोग हैं, डायरेक्ट हम लोग आपको फंडिंग नहीं कर सकते, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ले सकते, तो जो हमारी फंडिंग है वो अगेंस्ट बैंक गारंटी है, रॉ मटेरियल असिस्टेंस के नाम से है। इसमें अगर आपके पास ये रॉ मटेरियल असिस्टेंस किस इंडस्ट्री को सूट करता है, ये उनको सूट करता है जिनके पास नॉन फंड लिमिट ऑलरेडी है, लेकिन वो रॉ मटेरियल नॉन फंड लिमिट बैंक गारंटी लिमिट है, और इसके बाद उस बैंक गारंटी लिमिट को यूज नहीं कर पा रहे हैं, अनयूज्ड पड़ा हुआ है, और उनके पास ऑर्डर हैं, पैसे चाहिए, तो जस्ट ये जो नॉन फंड लिमिट आपके पास है उसको हम लोग फंड लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं, बस इतनी सी है। तो अगर आपके पास बैंक गारंटी है या नहीं तो आप लिमिट इन्हेंसमेंट में जाते हैं, या कोई नई मतलब आप फाइनेंस में जा रहे हैं तो आपके टर्नओवर बेस पर आपको कहीं पर बैरियर आ रहा है कि नहीं, आपको CC लिमिट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर बैंकर आपको बैंक गारंटी देने के लिए तैयार है तो उस केस में बैंक गारंटी हमें देकर रॉ मटेरियल असिस्टेंस में आप हमारे यहाँ नॉन फंड लिमिट को फंड लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब होता है इसमें क्या है कि आप रॉ मटेरियल असिस्टेंस में हमारा अगर सब कुछ एप्लीकेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ इंस्पेक्शन होता है, फिर हम एक सैंक्शन देते हैं, फिर एग्रीमेंट होता है, इसके बाद बैंक गारंटी आती है, फिर हम लोग एक लिमिट खुल जाता है
और फिर हम आपके रॉ मटेरियल सप्लायर को पेमेंट देते हैं। कैसे देते हैं? दो तरह से पेमेंट होता है। एक होता है कि ऑलरेडी आपने परचेज कर लिया है, 120 डेज पुराना आपके पास बिल है, तो उस बिल को आप मुझे देते हैं, रिक्वेस्ट लेटर देते हैं जिसमें सप्लायर का डिटेल होता है, और इसके बाद हम आपके सप्लायर को डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। इसके और दूसरा केस होता है कि अगर आप कैश परचेज करना चाहते हैं, डिस्काउंट लेना चाहते हैं परचेजिंग में, तो आप एक परफॉर्मा इनवाइस देंगे और फिर हम लोग उसको उसी तरह से एक रिक्वेस्ट लेटर देंगे, परफॉर्मा इनवाइस देंगे, और इसके बाद हम आपके डायरेक्ट सप्लायर को पेमेंट कर देंगे, और उसमें डायरेक्ट डेबिट हम आपको करते हैं, पेमेंट हम आपके सप्लायर को करते हैं, यूटीआर नंबर हम आपको देते हैं, और इस यूटीआर नंबर भेज करके आप अपने सप्लायर से क्रेडिट ले लेते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो माइक्रो के लिए है वो 10% है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए 10.5% है। दोनों केस में अब हम एक बार जब हम पेमेंट कर देते हैं तो यह पेमेंट 180 डेज के लिए होता है। बैंक गारंटी हम लोग 1 साल के लिए लेते हैं, लेकिन ये पेमेंट हम लोग 180 डेज के लिए करते हैं। 180 डेज में आपको यह पेमेंट रोटेशन करना होता है। आप पेमेंट देने के 1 दिन बाद भी पेमेंट मुझे कर सकते हैं, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी को 50 लाख रुपीज़ का एक पेमेंट किया है, तो ऐसा नहीं है कि 50 लाख ही मुझे वापस करनी है, आप मुझे 50,000 के रूप में भी वापस कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक सीसी की तरह है, अगर आपने 50,000 मुझे वापस किया है तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से वो 50,000 लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन डे टू डे बैलेंस मेथड पर होता है। तो इस तरह से रॉ मटेरियल असिस्टेंस में एक और है इसमें कि रॉ मटेरियल असिस्टेंस में हम लोग केवल और केवल रॉ मटेरियल का पेमेंट नहीं करते हैं, हम लोग इसका पेमेंट आपके अगर बल्क में इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट आ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी पेमेंट हम लोग करते हैं। अगर कोई रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके डीजल पर एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है, तो डीजल का भी एक्सपेंस हम लोग पेमेंट डीजल पर का भी पेमेंट हम लोग डायरेक्ट पेट्रोल पंप को करते हैं। तो इस तरह से रॉ मटेरियल असिस्टेंस है जिसमें रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हम लोग फंडिंग करते हैं, लेकिन यह अगेंस्ट बैंक गारंटी है। और नेक्स्ट स्कीम हमारी है बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग में क्या हो रहा है, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो था वो 10.5% था, माइक्रो के लिए 10% था। अभी यहाँ पर जस्ट 1% कम होता है, यहाँ पर 9.5 एंड 9% है। बिल डिस्काउंटिंग में क्या है कि आपके बिल को हम डिस्काउंट करते हैं, और ये बिल डिस्काउंटिंग भी हमारा जो है अगेंस्ट बैंक गारंटी है। इसमें एक सुविधा केवल ये है कि बिल डिस्काउंटिंग में आप हमारे अगर क्लाइंट हैं, आपने हमें प्रोसेस किया है, लेकिन बैंक गारंटी 2 में से कोई भी पार्टी दे सकती है। आप अगर सप्लायर हैं, आप अगर बायर हैं, दोनों केस में हम बिल डिस्काउंट करते हैं आपका। लेकिन अगर आपके कोई सप्लायर हैं और वो भी बैंक गारंटी दे सकते हैं, क्लाइंट आप हमारे हैं, लेकिन बैंक गारंटी आपके दूसरी जो पार्टी है वो भी बैंक गारंटी दे करके बिल डिस्काउंटिंग को करवा सकता है। तो ये बिल डिस्काउंटिंग में केवल यही है कि विदिन 30 डेज की बिल होना चाहिए। आप हमारे पास होता इसमें ऐसे है कि 1 करोड़ की सपोज कर लें कोई 1 करोड़ का बैंक गारंटी आपने दिया है, 20 लाख का आपने सेल कर रहे हैं और वो बिल को मुझे डिस्काउंट कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बैंक गारंटी आपका बड़ा भी आ सकता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बिल को आप हमसे डिस्काउंट करा सकते हैं, लेकिन वो बिल मैक्सिमम 30 डेज ओल्ड होना चाहिए। इसके बाद आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मैक्सिमम 180 डेज के लिए बिल हमसे आप डिस्काउंट करा सकते हैं। 9.5% एंड 9% जो मैक्रो यूनिट हैं उनके लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हमारा होता है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन है। रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ बल्क सप्लायर है जिसके साथ हमारा MOU साइन है। उसमें जैसे नालको का अगर कोई बायर है, नालको या जो जितने भी गवर्नमेंट सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, वो आपके लिए उनका फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल आपके लिए रॉ मटेरियल होता है। जैसे हमारे पास जो MOU साइन है वो नालको है, नालको का इनगॉट्स है और वायर रॉड है।
नालको लगभग 10 टाइप का डिस्काउंट देता है, जैसे क्वांटिटी, एक बिल पर डिस्काउंट है, क्वांटिटी डिस्काउंट है, मंथली डिस्काउंट है, क्वार्टरली डिस्काउंट है, हाफ ईयरली डिस्काउंट है, लॉयल्टी डिस्काउंट है, एनुअल डिस्काउंट है। अगर आप 2 मेट्रिक टन या 10 मेट्रिक टन 50 मेट्रिक टन भी मंथली कंजप्शन आपका है तो नालको आपको एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन चूंकि हम लोग अप्रैल में ही उनके साथ एमओयू साइन कर लेते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री, लगभग 1 लाख मेट्रिक टन का होता है, ये ऑल ओवर इंडिया के बिहाफ में हम करते हैं। हमारे थ्रू अगर आप रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे नालको का है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, सेल का है, RINL का है, प्राइवेट कंपनी में MNS है, आर्सेनल मित्तल का है। तो इस तरह से स्टील में उसी तरह से और भी कुछ प्रोडक्ट है जिसमें हमारा MOU साइन है। तो अगर इस तरह से अगर मटेरियल आप हमारे थ्रू लेते हैं, मटेरियल डायरेक्ट सप्लाई बल्क सप्लायर से होगा, ये कंसाइनमेंट सेल होगा, लेकिन आप हमसे एक MOU साइन करेंगे और वह मटेरियल के लिए हमें ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देने के बाद हम डायरेक्ट मटेरियल सप्लायर को ऑर्डर देते हैं, कंसाइनमेंट सेल होगा, मटेरियल डायरेक्ट आपके साइट पर आएगा और ये जो ई-वेलिंग जो होता है उसी ई-वेलिंग पर हमारा मटेरियल सप्लाई हो जाता है। और GST हम लोग सेल जो आपको करते हैं वो कॉस्ट टू कॉस्ट करते हैं। अगर जैसे नालको है 118 रुपीज़ में आपको मटेरियल सप्लाई किया है तो हम भी जो बिलिंग आपको करेंगे 118 रुपीज़ ही करते हैं, उसमें कुछ भी हम लोग चार्जेस नहीं लेते हैं। अगर बैंक गारंटी आपका हमारे पास है तो आपके बदले में फंड हम अपना डाइवर्ट कर देते हैं, लेकिन और कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, कुछ भी चार्जेस नहीं लेते हैं। इवन कि उनके जो डिस्काउंट होता है, चाहे सेल का है, RINL का है, MNS का है या नालको का है, ये जो डिस्काउंट है उसमें हमारा एक MOU साइन रहता है। ऑलमोस्ट 95% डिस्काउंट हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन मटेरियल डिस्काउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अगर बैंक गारंटी आपका हमारे पास नहीं है तो हम आपको क्या करते हैं कि बैंक गारंटी नहीं रहने के बाद एडवांस पेमेंट भी आप अगर हमें करते हैं, उस केस में भी मटेरियल हम आपको दे सकते हैं। केवल 0.25% हम आपको सर्विस चार्ज लेते हैं। तो इस तरह से हमारा RMD है। और एक लास्ट है, मैं आपको एक प्रमोशनल स्कीम है जिसमें आप अगर इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जाते हैं तो हमारे वेबसाइट है nsic.co.in, उसमें आप जाकर के उसमें देख सकते हैं। कैलेंडर है तो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में आप जाकर स्टॉल लगाते हैं तो अलग अलग एग्जीबिशन में अलग अलग तरह की सब्सिडी होती है। मैक्सिमम लगभग 3 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ 3 लाख से लेकर 4.5 लाख 5 लाख रुपए तक सब्सिडी होती है। तो आप हमारी वेबसाइट पर उस कैलेंडर को देखिए। अभी जो कैलेंडर है वो दिसंबर तक का कैलेंडर है, बाद में मार्च तक का भी कैलेंडर कुछ दिनों में आ जाएगा, 2-3 महीने को, और आगे का एग्जीबिशन कौन कौन से होगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एग्जीबिशन में भेजती है तो अलग अलग जो नोडल एजेंसी होती है उसके थ्रू भेजती है। NSIC भी उसमें एक नोडल एजेंसी है। तो उसमें NSIC वेबसाइट पर आप जाकर देखें जो कैलेंडर है, आपका अगर प्रोडक्ट प्रोफाइल से वह एग्जीबिशन में मैच करता है तो आप हमसे संपर्क करके उस एग्जीबिशन में जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी स्कीम है। हमारा मोबाइल नंबर है, आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर भी थोड़ा समय का अभाव है, 9726848637 9726848637। वालूज में ऑफिस है, जो माशिया बिल्डिंग है उसी माशिया बिल्डिंग में ही हमारी ऑफिस है। तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत बहुत आभार SME चैम्बर ऑफ इंडिया को कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे अपनी स्कीम को बताने का समय दिया। थैंक यू वेरी मच। Now I would like to invite Mr. Janardhan Kale. Yeah, he is the Head of Procurement and Corporate Affairs, Canpack India Private Limited. Business opportunities for SMEs in multinational. Thank you, Sakshi. Good afternoon, everyone. मला माहीत आहे तुम्हाला भूक लागली, सगळ्यांना मलाही लागली, त्यामुळे मी जास्त वेळ घेणार नाही, फास्ट घेतो. I will just introduce myself first. My name is Janardhan Kale. I am working with Canpack India Private Limited as a India procurement head. Apart from 3 plants in India, I am taking care of 2 plants in Russia and 1 plant in Morocco recently. So I will just start my presentation. Why we have taken this topic, business opportunities for SMEs and in MNCs. So there are a lot of scope for the MSME and SMEs in India, in Marathwada.
lot of spares we are importing from outside countries. So there is a scope for industries in Marathwada who can develop the spares within India. So I will just quickly let you know about Canpack. Canpack is a multinational company. We are having almost 35 plants all over the world. Out of 35 plants, 3 plants in India, 2 in Aurangabad, 1 is at Nu. And we are in 3 sectors. One is container glass. We are making bottles for beer bottles, wine bottles, jar bottles, saline bottles. Then another, we are in the manufacturing of cans, aluminum cans, and we are also making the lids, याच्यावरचं झाकण lids, okay? So, as I already told you, import substitute, whatever spares we are making or we are importing, we are searching who are the suppliers who can provide us the spares within India. So these are some points I can share with you why we are interested in developing the suppliers within India. First is about high on cost. Whatever spares we are importing as of now from out of India, the spares cost is more than 60 to 70% more than Indian products. Another is high lead times. Whenever we are importing the spares, it is always taking 3 to 6 months to import the spares. Third is mismatch on receipt. Whenever we are receiving the spares after 6 months, then when it is in our hand, then we came to know that the parts is not matching to our requirement. Then again we are wasting our time. Then potential transit, there are a scope for transit damages. Then unforeseen circumstances, as you already know, Russia-Ukraine war and now another war. So these are the issues. Because of that reasons, we cannot get the spares in time. Then employment opportunity, that is one of the points, and forex going out of country. These are the points why we are interested in the import substitute. Therefore, there is a scope for the industries, for the MSMEs, for the SMEs who can take the active participations in developing the spares within India. So I have just shared only about Canpack India because there are a lot of multinational companies are available in Marathwada, in Aurangabad. So I can just share one point. I have not specifically mentioned the figures. I am going to ask you what, just like अंदाज तुम्ही सांगू शकता की how many spares of crores of rupees spares we are importing for glass plant only. Just can you just guess one figure? Oh, that's too much. Okay, I will just let you know. For glass, which is, this plant is in Aurangabad, we are importing 30 crores of spares within a year, 30 crores. For can Aurangabad, we are importing 24 crores of spares within it. And for can Nu, which is in Haryana, there we are importing 20 crores of spares. So you can imagine how much spares we are importing now. So if we could see the spend, 60% we are importing, 40% we are just developing within India. The point is, important point is here is that whatever 40% we are importing within India, those are from out of Maharashtra. That is the worry, because all plants are out of Maharashtra. So that is the scope for you to develop the spares in Marathwada, in Aurangabad. I can just give one example to you. I cannot, do not want to put the name of that company, but we are importing the spares from one country, Germany. That company is taking the parts, making the parts within India at Jaipur. They are taking it from Jaipur and sending it to us. So you can imagine what will be the cost. So that is the scope for you. Last, just a simple example I want to share with you what investment you need to do. These are the list of machineries you should have to make the parts, like CNC, VMC machine, CNC milling machine, surface cylindrical grinding machine, then drilling machine and lathe machine. These are the simple. You can see we are also, I can just give one example too. We are taking some parts from Hyderabad. You can see it's a very simple set, like this space only, but they are sending the spare shoes. My colleague is here, you can ask him. It's very small, you need not to do much investment.
this small investment you can start your business. And this, okay. So these are the expectations when you will develop, when you will make the spares in your industry. So these are the expectations from us, respect to safety and regulatory compliance. This is very important part because we are working with the multinational companies. So whenever you will work in your premises, you should respect your safety, you should respect your compliances. Another is quality. There is no excuses in the quality. If we have not received the material as per quality, we are rejecting. So quality is equivalent important. Customer centricity. You need to give importance to the customers. Cost competitiveness. Because see, if you are going to develop, if your price is more than import price, then definitely we will not buy from you. So you need to develop your space in such a way the cost should be competitive. Then technology oriented, that should be there, and you need to use the skilled manpower only. There only you can develop the right spares. Yeah, I have just shown few photographs here, which you can make these spares locally. Yeah, that's all from my side. If you have any questions, you can ask. May I know the accuracy of this component you need? Accuracy. There are some equipments, my colleague will share with you which equipments you need to have so that you can check your measurements. Now, we have all measuring instruments required for the accuracy. Okay. Only thing is, if we know, once we know that the number of components you need to import it, and if there is a quantity, we can even think of developing that. What you can do, we are from Aurangabad only, Waluj. You can come, you can visit to us. My colleague will show you the spares available with us and which you can develop locally. That list we can provide with you. Okay. Yeah. Any questions? If you have any questions, you can ask either me or my colleagues who are seated here. Thank you so much. Okay. Now we are having only 2 speakers left, and then we will moving ahead. Now we are moving ahead. We are inviting Ms. Kushnuma Khan. She is a director KK Associates, and her topic is succession planning for the family managed business. Thank you, Sakshi, for the introduction. That was very pleasing. First of all, I would like to thank Marathwada Industries and SME Chamber of India for organizing this event and giving me yet again another opportunity to stand before you and put my views. What I have to discuss today is the succession of business, of the family businesses that we all of us own and have, especially the MSMEs. About myself, I am into legal practice for almost 23 years now. I have my own company in the name of KK Associates in Mumbai and Dubai. We also practice in various other jurisdictions in India, which is Delhi, Pune, Ahmedabad, Hyderabad and Bangalore. So recently I had one more event which happened in Nagpur, where I spoke about the strategic investments in MSMEs. But today I thought to speak on the succession of the business and how do you plan your succession of your businesses. First of all, let us understand what do we mean by succession. So I think we all know succession is to what you own today to pass on to your next generation. Your wealth, your assets, your properties, your credits, that it should be very smoothly passed on to your next generation. At the time when either me and God forbid any one of us is no more in this world. So everything has to go on peacefully without any disputes or litigations between the next generation to come after us. So if we all would know that as an Indian concept, earlier
we never had, we never thought about, in fact, to do this succession of wealth. That is called the estate succession, which every individual had to do, and it is very important. But earlier, even in our families, we never had this concept, and then we saw that how between the families there has been several rifts which had taken place, which had ultimately went to courts, and it had gone to several years together for each beneficiaries to get the share. That is where the concept of will was introduced, and it then slowly it became will became so much of importance that everybody else wanted to execute a will, and the concept of will had taken a great place in today's time, where everybody wants to execute a will, even for a small bank account or for small shares, or even you have a small house, you want to secure your next generation so that everything passes on to them very carefully. But one thing what we have not been thinking about, and I feel that it will not be out of place to mention that, we Indians are always very slow and not very proactive to think. It's always, we learn from the other countries and Western culture when they bring in, and then we start thinking about. Succession planning of businesses have been in great demand, and it has been, the scope has advanced so much that we have not come to that stage, and we have not even thought about it. This has happened majorly after the impact of Corona. So if I say that after the impact of Corona, we have seen that how the businesses have just shattered down. People have gone between us, like, you know, we saw everybody dying, not only a small vendor or anybody on the street or a serviceman, but we have seen that businesses, people who were doing huge businesses have just passed away. And after they passed away, nobody knew what was into the business, what were they doing, what is there in the business, where were the finances, who are the creditors, who are the debtors, which is the bank. Nobody knew anything about it. And then all of a sudden we could see the business have just shut down. People are, their next generation is now, they don't know what to do about, and they are just hand to mouth. So there are several, being a lawyer, I have come across many of these cases where I had to intervene, and we have to help. And this has been majorly with the MSMEs. Therefore, I took the topic today to, at least we being MSMEs, we have to realize now, when we, the upcoming generation has to now think about it, because every upcoming generation is somewhere or other is an MSME or a startup. So they have to start thinking from now that whatever businesses they are growing, and even the families, like the first generation or the second generation they are going, where do they stand today, and what will happen next when they are no more, and how they want to see their business progress. So that is the major point what I want to touch today. So this is, so now I have covered what is the succession, what do we mean by succession, what is the succession planning, and why it is necessary. So as I said, why the succession planning, it is important for succession planning. As I said that after Corona in 2021, only 30% of the businesses all over India have really thought about making a plan of succession. The small businesses are more affected. Now I give you an example. You have a business, or I have a business today. I am running the business. I am single-handedly running the business. There are people working for me. So I don't want to pass on I have never thought about, because I think, okay, life is going on still. The family is there. Everybody is getting what they want. But I never think about what will happen to my business when I go from here. Whether it will be run the same way, whether my people behind me will be running it the same way, whether my family will be so competent to run it the same way. All these thoughts never come to our mind. And then one fine day we pass away, and then our family is left. The people who work for us, they are left because they don't do anything about it.
So therefore, that is the requirement where we need to have a plan. Not only the family is affected, but the economy, the business as large is affected. Your customers are affected, your vendors are affected, your creditors are affected. Everybody gets into it. The business itself gets affected completely, and it comes to such a stage that your next line or your people are left with no other thing but to shut down the business. I give you an example. I had a client. She was a female. Her husband has opened up a company in her name. So she was merely signing. She was merely a signatory. The business was run by the husband. Now, normally this is the concept which most of the husbands follow in our country. So the entire business was run by the husband. She was merely a signatory on checks or whatever contracts or documents. He used to come, bring the documents at home, get it signed and done. This man, and there was one fine day, he suddenly dies. And she doesn't know what to happen in the business. So she had no clue what to do, what not to do. So then she decided that I have nothing to do, I don't know anything about it. She shuts down the business and gives the small space from where the business was run on a leave-in license, so that there would be some money which is generated to keep her going and her children going, because children were small. One fine day she receives a notice from a debtor, a court notice, that there is an amount of X amount of rupees which she is payable, her company is payable to the debtor. Now she was surprised because she never knew the business was run by the husband. She was merely a signatory, but the company was in her name. So then she somehow she came running. She came to me. She was one of my friends. He introduced me to her, and she came to my office and she told me that this is what has happened. I have received this notice. I know nothing about what my husband has done, where was this business taken, and who is the vendor and who is the creditor. I just don't know anything about it. So I said, okay, we'll see what is there. So by the time we went to the court, we saw that there is huge number of proceedings which had taken place, and the proceedings were being handled during the time when her husband was alive. So the case was running since then. Husband never told her that there is some case running. She was not participating into the business. One fine day the husband dies, and she is left with nothing. Then somehow we tried to impress upon the judge, but it was too late where we could help her. Ultimately, believe you me, that woman had to borrow the money to pay her off, because the judgment went against her. She was the owner of the business. She has signed checks. She has signed contracts. In India or in any other country in the law, the document speaks for itself. The document, if you have signed the document, if the documents are in your name, then it is you who are responsible, not anybody else. So everywhere on the documents, she was the one who had signed. Her name was on the documents, not of her husband. And then she became responsible, and she had to really, literally borrow those amount of money and pay off to not have the judgment or the sentence against her. So this is where it became alarming to me that there are not only one or two. When we say that MSME are the backbone of our country, then it is just not how the schemes are implemented, how the monies have to go to the MSMEs, but it is also that how MSMEs themselves become self-reliant and how the MSMEs become self-planned. Because unless you don't plan your business, you don't know what happens tomorrow, you don't know your hard-earned money and hard-earned work which you are doing today, then how it is reciprocated, how it's taken care of. So then it becomes important for you that what you do is, you have to first start planning, and it has to be done day one. The time when you think that now it is a time, after a few years you need to a retirement. You need to retire, and there is somebody who has to come in your place. Now what happens most of the time, what business you do, your children may not be interested in to do that business. Now I am a solicitor, I am a professional. My children, my son, I have one only child, but my son is not interested into my business. So what I do, I have created them down my line, the people down the line, I have created them, I have trained them.
so that tomorrow if I pass away, my business, my brand which I have created, that is taken care of, that grows. It doesn't happen, that should go on. It doesn't happen that I die away, my son one day comes, shuts the office, shuts the business, the clients are there, don't know where to go, and all my staff, all my people who are there, they are just left with no solution. So that's where I thought that if my son is not interested into my business, I cannot keep it to myself. I have to, delegate those. I have to transfer it to somebody else. But transferring merely is not going to be sufficient or not going to help you. For that, before you transfer, you have to create your team who will carry on your work, your business after you die. Or, dying is but it is truth of the life, but it is very a rude word. So when we are not there, or even at the time when we decide to retire, which I think everybody one day or the other need to retire, we cannot be working every time, because at certain point of time, after we have done a lot, there is a second inning of the life which I think everybody should have to enjoy, because we don't know when we go. So everybody, that little time which you have needs to be enjoyed, so that when you go, we are going at peace, either it's me or anybody. So that's I have planned for my life as well. So then you have to, first thing you have to set your mindset first, that whether you are interested in creating a line down you who will be you comfortable and you trust, who will be taking on your business, whether that person is from your home, from your children, from your relative, or whom you want your business to take. Your wife may take it, you may be having your relatives who would take it, you may have your children who would take it. Sometimes nobody is there, but then there are people who come down, whom you believe. There are people who work with you, who are your trusted people, who are down the line, who are working with you for years together, with whom you can trust, and they know your business nuances, and they can become the person who can take on your business and your name forward. Now I will be giving few examples to you here. There were several big industries, companies who were the name in the country. Okay, like I would name few of them. They were like Jalan's, Prakash Cotton Mills. Then you may have heard about Raymond's. What had two Raymonds? How the fall had happened in the Raymonds. There was Prakash Cotton Mills. There were Kamla Mills. These were the people. They were family business and they were giants businesses. But because there was no succession and there was no planning into the business, there became a feud, there became a fight amongst the family, and then all of a sudden it had to fall and the companies had to just shut down. Now imagine such huge companies having 2,000-3,000 of employees working, where they have accommodation within their compound of accommodating people. All of a sudden that company shuts. What happens to those people who are working to them? So they are left with nothing. So when you are passing your business, that's the succession. You also think about your people, your employees who work for you, that if you are not there, there is somebody to take care of them. So it's just not taking care of your business, your people, but it is also important to look for the future, take care of your employees who work for you. So that is also important. So therefore, that's where you plan. When you become firm in your mind, it is important, because it's into the family, the business. You have to discuss these things with your families, how they reciprocate, how they take it, whether they will be comfortable or not, who will be bringing, whom they would be preferring to bring in after you, what would be the time when you would like to desire to retire, who will be coming into it, how much time would you need that. I'll give you an example, a very current example of my clients, Akasa Airlines. I mean, that's the most current example I can give you. Akasa Airlines, just 1 year after Akasa Airlines came into existence, Mr. Late Rajesh Jhunjhunwala expired, and then the business had to be taken over by somebody, right? But he was in a state where he knew that I have to pass on now. I would not survive anymore. So before that moment could come, he executed a will. He made a plan for himself, that who will be the next successor of my business, who will be the person who will be
I would see and trust who would be really taking care of my business and who had the capabilities and who have the capacities to take my business forward. So that is where he named all those people into his will. He planned the succession, and people when he died thought that his businesses, especially the Akasa airline, would fail and it will stop running and then the company would go. But we find because he was the man of vision, and he saw that and he knew that after me, my business, my company, my people, my family has to go on. So that is where he planned his succession of his business, and we see Akasa still working today, right? So this is what important is. So while you do this, of course, because it's a family business, you may have various challenges. You would have challenges within the business, you may have challenges outside the business, within the family, within your relatives. But all those, when you start working on it, then you also find the ways and mitigating it. But at times, you would also need the help and support of professionals. Professionals in the sense that your income tax, your taxes, your legal regulatories. So those are the professionals who can help you to plan that when would be the right time to exit from your business, how to exit from your business, what would be the right course of documentation that could be done, and whether you have to do it by way of a retirement. So there are many ways, whether you do it by way of retirement or then you have to formalize that which are the ways in which you would like to do the business planning, succession, whether it is by way of retirement, the buyout, or you do it by transfer of the entire business. There are many ways, then every business has its own nuances, and it is unique and separate from the other. So once you decide, you come to a conclusion. If it is not possible for you, then obviously it is very important for you to take the help of some professionals who will guide you that how you have to do. Like when you write a will, I have seen wills where it is not in compliance of the laws. Indian Succession Act has many, it provides that how you have to execute a will. So when the will is not executed in the way it has to be, then it is not probated or it is not recognized legally. So then even after you die, you have not done justice to your beneficiaries for whom you have executed the will. So then it is important for you to know that to know each and every aspect of succession, whether it is your estate or whether it is your business. It is equally important that you should know how your succession had to take place, how you have to plan your succession. So it's very important because we are all MSMEs. We have to see that the hard work that we do today has to be continued and pays off in future, so that even if we are not there, our name still continues. You don't know that first generation, second generation, third generation, how many generations would go. We see Tata. They until 1975 they were private. But when Ratan Tata thought that I am alone and there is nobody after me who would take care of my business, he immediately converted into a public limited company. Now he has created his down the line several people after his retirement. Now he is already retired. He is an amicus curiae chairperson, but otherwise he is retired. But see the downline which he has created and see the see the company how it is going. It is all because of his vision. If he would have thought, no, I am happy with a private limited company, I don't want anybody, and let it be because it was also a family business, then obviously someday down the line it would have stopped running. But because he was a visionary, he looked at it that someday my name, the name of the family has to go on, Tata Sons have to go on. So first thing is that 1975 he converted Tata Sons into a public limited company. Now there are several units which run under that name. He being an amicus curiae chairman still holds, a position there. But then he has created a complete chain of people who work for him. He has no children, he is not married, but still there are people who work for him. So the name continues, the company continues, the business continues, and it has grown in multiplicity, not only in India, but we find in several other countries, the company is doing so well.
That is just because there is a vision, and that vision has to be today with everybody. So when we talk about here of MSME growing, this has to be one of the key factor of every MSME. Not only when we talk about so many schemes the government is giving, so many loans government is giving, so many banks are providing you finances, that's all okay. But think about the position when you are not in a position or you are not there to repay that. What will happen then? Who is there to take care of that? Whether what will happen, whether your business will run or not, whether there will be, what will be the repercussions. So all these things have to be taken care of. All these things have to be first to be looked upon into, and then accordingly you have to move further. Sakshi, there was some few people has requested me to speak little on Samadhan, if you don't mind. Can I? Yeah, because it's already too. So I will just not touch up. So I am, there were a few requests which had come to me, so I will not take more than 1 minute for Samadhan. So I think everybody know what is Samadhan and how to file it. But before filing Samadhan, what is important for you is this: the moment 45 days have gone and your payments are not coming, upload your invoices to NSCI. That is a e-portal from NSE is an e-portal where you have to upload your documents. The moment you upload your documents, the income tax authority and all other governmental authorities get to know that your payment is not paid by XYZ PSUs or a corporate. Immediately the notice goes to them that you are in default, and if they do not make that such disclosure in their tax, the annual tax that they file, the returns, or if they are company they file their ROC returns, then they are blacklisted from any businesses. So therefore, this is the first step that you take, and once you have filed your Samadhan, you just don't sit on it, but please take advice of any legal counsel or an attorney if you have one who can guide you for the legal assistance. And if you don't have anybody, call up MSME. They will direct you to us and we will help you. Thank you. Thank you, Kushnuma, and we will be sharing everyone's PPT to all of you. And even though we can share their numbers also, so if you want to be in touch with any speaker, you can speak with them directly. Kushnuma is working with SME Chamber of India last many years, and she is supporting MSME in, mostly from the Samadhan and other portals and all. Now between your lunch and now only we are having one speaker, Mr. Rajendra Deshpande. He is a mentor and also the leader excellence hardware square, and his topic is business value development, your access for exponential growth. Good afternoon. It is a very pleasant, not very pleasant for you because we are waiting for lunch. I will keep it very crisp and very short. Thank you, SME Chamber, for inviting me for this session. Thank you all for waiting for my lecture patiently. We will be talking today on a very new, recent and innovative topic of value development. We all hear value development from time to time, and many times we land up in some confusions. I will start the quote with Peter Drucker's quote, "The greatest danger." I had a meeting online with him when the pandemic was about to start, and he had quoted what exactly is the fault when we stumble a crisis. He says, the way we think, that is the most important. Our approaches, our way of handling methods and operations manuals and etc., that needs changing when we face the crisis. Now, little background about business value. I am Rajendra Deshpande. I am from Aurangabad. I feel very pleased to talk to the entrepreneurs in Aurangabad. And I am having experience in various verticals
from pharma, travel, tourism, foreign exchange, and many FMCG and many products. Last 7 to 8 years, I am working with a US-based organization in the area of business value development. This curiosity was raised in me because I saw many small and medium organizations getting extinct for technology, for various reasons and other things. So this company came in my contact on LinkedIn, and we developed something very innovative methods of managing organizations in a new way, in the new normal. The basic foundation of business value is that most of us, when we do our MBA, like I also did from very reputed institution like Jamnalal Bajaj, our curriculums traditionally are designed to suit Western organizations, which are big and MNCs and billion-dollar organizations. The curriculum of MBA, we learn operations separately, finance separately, marketing separately, sales separately, and HR separately. Actually, the problems in small businesses and medium businesses, which we are all into, the problems don't occur separately. All the challenges that we face in our businesses, it has HR implications, financial implications, marketing implications in a holistic way. No business school trains you in this area. The company which I am dealing with in US, it says and it emphasizes that in spite of so much of technology that has come in managing and ERP and SAP and everything, how I look at a business for investing, how venture capitalists look into business for investing, the basic principles are still the same. Last 80 years, they have not changed. What you look into the business, how others will look at your business for investing, for joint ventures, for partnerships, that has not changed. So we must learn about value development. There is a book. There are 14 basic principles of small businesses which we need to look into. There is no time. We will just expose you what we do in business value development. In post-pandemic, we are in a new normal. We all have, you will notice, our experiences and the way we do businesses, the way we deal with vendors, the way we deal with customers, whether you are in hospital, education, manufacturing, research, whatever organization you belong to in your domain, the way we do business has changed. Let us admit it. Let us accept it. The mindsets have changed. Things have changed. And our experiences are changed. Why experiences are important? Mark this word experience. Because experiences trigger your emotions, and it is emotions that influence your decisions. All our decisions, in spite of technology, this is a quote by Philip Kotler, one of the father of marketing. 70% of our decisions, they are based on emotions. So organizations are spending millions and billions of dollars on designing the experiences. Designing the experiences for targeted customers. Another important observation since pandemic, last 2022, Ernst & Young, with whom I am connected with, they have found out in the research that 67% of consumers all over the world, in all the products, whether you are buying an
education product, whether you are buying a garment, whether you are buying a technology product, they made decisions of purchases based on value, business value, and not brands. So brands slowly will have to compete very, very powerfully for value. Another important observation, 2/3 of recruitment that is happening on LinkedIn is not for graduations. They are looking for value. The world is moving now for value. Another important step and observation you will find, I am Ahmedabad admissions from this year, they have removed the weightage they used to give for your graduation. Mark this. They have removed the weightage they used to give for your graduation level. So people, the foundation and the basic statement is that people are looking for your value, not your degree, not your brands, not your product. Why value? Because when circumstances keep changing, pandemic has come, everything has happened, and we are still on job, we are still doing business, because circumstances can keep changing, but your value does not change so fast. So you have to leverage it. Very, very few of small corporations, small businesses, they have value, but they don't use it, they don't leverage it in their marketing, in their sales, in their finances and everything. Leveraging of your value is very important for small businesses. Growth factors are there for MSME, how to leverage, on what to leverage. These are your marketing ability, your achievements, your talents, why you made this achievement, and leveraging this in the businesses, that is what is important. What is value? Value is not just your infrastructure, not your machinery, not your CNC or whatever. Value has its holistic impact on your business. This is the model for how to find the gaps in the value delivery. That is the area of opportunity for your business. It requires, most important thing is having a value perception, and perception is the most important thing in value analysis. How you look at things. You will find that why perception is important, how you look at accounts, how an operation man looks at accounts, how a sales department looks at finance and accounts, how you look at auditing, what is your perception. All your communication within the organization, with the vendors and everything is dependent on perception. Now, how does the business value impacts your business? That we will see. We find out your value pillars and value drivers, and we train you in leveraging these. There are different steps, there are different methods. Your sales pitch can change when you are doing your value analysis. We train you how to change it. Sorry. Your sales pitch can change, and it gives a tremendous impact on your marketing when you change your sales conversations to value proposition. It gives a very direct impact. I have myself experienced this. When I went into value training and everything, I did not apply to Howard. Howard approached me, please join our exclusive club for management business leaders. Your marketing changes. Learn to sell your value, not just the product.
Competition. All of us are facing competition. How to differentiate from your competitors, you have to have your business value analysis. There are so many manufacturers in same products and most of the competition you will find in Indian markets, it takes on discounts, competition takes on discounts, price offerings and nothing beyond it. You don't know your value. Many times you don't need to, after some time you realize that, अरे यार मैंने उसको खामखा डिस्काउंट दिया, अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो फिर भी ले रहा था. You realize from within. So value proposition is the most important thing. What are the business transformations that you achieve after business value analysis? Your ecosystem changes, your cash flow changes, your follow-up methods change. Life cycle. Another important thing. No small business plans for your life cycle. Average life cycle of business today is around 15 to 16 years, or it is coming down now. We don't plan, we wait for disasters to happen. Earlier it was 100 years, but now it is getting reduced. Important characteristics feature of business value analysis, we train you on equity. We don't look on equity, we are focused on dates. कैसा कम करने का, कैसा ये करने का, how to get more money from banks. We don't focus on equity. We focus on earnings. There are a lot of areas in your organization which can give you earnings, but by system, by whatever culture, organization culture, you don't focus on earnings. You focus on profits. Profits gets focused on products. Another important thing my earlier speaker talked about is succession. How other businesses, prospective investors look at your business is very important to develop the area. Are you ask yourself question, are you working in the business or are you working on the business? We will talk more on this during the lunch. Time is getting in. Digitization. Why value? People have wasted money in digitization by not finding the keywords, not doing SEO. After the business value analysis, your keywords will change. Startups. These are the various reasons. 90% of the startups fail. And we need to improve. A lot of money is lost by closure of the startups. Financial freedom. This is another research area of business value development where we have to develop a financial freedom for small businesses. We are focused on singular products or 2 or 3 products. We have to have a range of products. In any organizations, you will find that there are products for revenue, there are products for profits. Small businesses, they have to learn how to leverage business value to produce products for revenue and products for profits. After business value analysis, your decision-making field shifts to wisdom and knowledge. Normally, we take decisions on information and data. The goal of business value analysis is to make you valuable, not just successful. Success by accident also sometimes you get, but you have to have a consistent success for which you have to learn about business value. Today, there are a lot of products. Everything is available in the market. What is not available is business value. Thank you very much. These are my credentials about Harvard certificates, Harvard and everything. We are also connected with Center for Sustainable Development in United Nations. This is my award from World Association of Small and Medium Enterprises. I got a best organization for creating value. Don't race. Know your value. You don't need to race. People will chase you. Thank you. Thank you.
Thank you, everyone. I would like to say thanks to all the speakers and delegates, those who have joined today for this Marathwada Industries and SME Summit. And now the today's session is over. Now you can network and lunch is ready. So please join for lunch and network. Thank you.